удовольствие. It's warm here in Latvia, huh? Wow. I didn't know it was such a warm place. Какое жаркое место. I feel like I'm in India. Чувствую себя как в Индии. You have a fan or something? Yes. Yes. В комнате, Кристина, вытащи из комнаты. Let's see what we're supposed to hear today. Посмотрим, что должны сегодня услышать. Let's see what comes out. Посмотрим, что выйдет. Krishna knows what we need to hear. Кришна знает, что мы должны услышать. Okay. Тоже надо. Did Srivas run away? It's upstairs. The fan? Наверху фен, что ли? Так его сюда надо принести. Туда далеко не надо ставить. You didn't understand? No, we just put it a little further. Huh? You ready? Готово? Yeah. Where's your wife? Где жена? All right. Shishikoni Jai ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Govinda Swami Srila Gurudeva ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Jai. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janabala Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jashodanandana Jaya Bhaja Jaranjana Jaya Bhaja
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Oh, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Shri Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Vamsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhana ki. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki. Ganga Maya ki. Jamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Srimati Radharani ki. Shri Shri Gaurnitai ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki. Shri
Shri Radha Gopinath ki, Shri Radha Gopal Ju ki, Shri Radha Madhava ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. All glories to the simple devotees. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki. You put on the low, please. Thanks. It doesn't work. It doesn't work on low, just on middle. Oh, just put on middle. Okay. Yes, just further away. Put on middle. Yeah. You ready? Готовы? Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya Naram chaiva narotamam Naram chaiva narotamam Devim saraswatim vyasam Devim saraswati vyasam Tato jaye mudiraye Tato jaya mudirayet Vede ramayane chaiva Vede ramayane chaiva Purane bharate tata Purane bharate tata Adavante chamadye cha Adavante cha madhicha Adi sabhatra giyate Hari sarvatra giyate Mukham karoti vachalam Mukham karoti vachalam Pangum langayate giri Pangum langayate giri Yad kripa tamaham bande Yad kripa tamakam bande Shri Gurum Dinatarane Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Paramananda Madhava Paramahananda He Madhava Pandunga Luchi Makaranda Se Makaranda Panakari Anande Hari Hari Harika Name Banda Bela Harika Ive Chakadola Se Chakadolanka Payare Manamora Puniranda Ha Krishna Bali Jiva Jaho Ha Krishna Bali Jaho Jiva Mote Udara Radha Dava Mote Udara Radha Dava Mote Udara Radha Dava. You're chanting like a little too slow. Слишком медленно как бы успеваете. Okay, you have to little bit speed it up. Нужно немного ускорить. Okay. Хорошо? Next time, think about it. It's like Следующий a раз little too slow. Подумайте об I'm этом. not expert Я, конечно, не musician or эксперт. anything like that, but it sounds like it's a little too slow. То есть, ну, звучит так, что так медленно. Maybe you're just in trance and Может you're быть, forgetting everything. в трансе все If забываете. it's like that, please forgive Если me. это так, пожалуйста, извините меня. If it's not like that, maybe we have to like a little bit, speed it up, be a little more enthusiastic. Если это не так, то нужно немного ускорить, быть Is that более alright? энтузиастичным. Хорошо? Think about that. Подумайте над этим. Dharma Prachita Kaitavocha Paramo Nirmatsananam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayan Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Bimbaparishvaraha Sadyo Hujavarujate Chakrishvi Shushushvistachanat Nigamak Papitaro Galitam Palam Shuka Mukadam Ritadravusam Yutam Vimata Bhagavatam Rasam Malayam Moho Aho Rasika Bhuvi Babukaha Anatto Pasamam Sakshat Bhakti Yogam Aroksaje Lokasha Janato Vidvam Shakre Satvata Samhitam Yasham Vaishyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Upadyate Pumsa Shoka Moha Vayapaha Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam
Yasmin paramahamsyam ekam amalam jnanam param giyate tatra jnana vairagya bhakti sahitam naishkamyam avishritam tachrinvan supatan vicharana paro bhaktyam mucharinaraha atoyam brahmasutranam bharatata vinirnaya Gayatri Bhashyaruposam Vedartha Paribrinkita Sarva Veditika Sanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saram Ki Srimad Bhagavatam Ishyate Tatra Samrita Triptasya Nayatrasya Trasikvashi Krishna Bhakti Rasa Saru Shri Bhagavata Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Me too. Я тоже. That's half the battle, you know. Это часть битвы уже сделана. We need mercy. Нам We милость have to wake нужна. up. Нужно проснуться. Isn't it? Так же ведь? We got to cry out for mercy. Нужно плакать о милости. It's not like, "Boy, Не то, что Харибол. we got to be convinced. Нужно быть We got to convince самоубежденным. И Krishna. убедить Кришну. Right? Так же ведь. Okay, so before we recite Srimad Bhagavatam, we'll offer our respectful obeisances. We'll try to do that. Перед чтением Шримад Бхагаватам мы выражаем почтительные поклоны. So this Srimad Bhagavatam, it only talks about, it kicks out all cheating religion. Шримад Бхагаватам отвергает всю ложную It религию. only talks about pure devotional service to Krishna. Говорит о только чистом преданном служении Кришне. It propounds the highest truth. Krishna says there's no truth superior to me. И Шримад Бхагаватам провозглашает абсолютную истину. Кришна говорит, нет истины выше меня. Who can understand that? Кто может это понять? Only Krishna's devotees. Только преданные Кришне. Unless one comes in a mood of loving devotion, they cannot understand Krishna, therefore they cannot understand the absolute truth. Если человек не приходит в настроение преданности, он не может понять ни And Кришну, who ни are those абсолютную истину. devotees means pure devotee, И кто эти преданные? Это чистые fully преданные, pure in heart. которые полностью чисты в своем сердце. That's required. Вот If что we're not необходимо. fully pure in heart, really devotee, we should at least be desiring how to become like that. Если мы не чистые в своем сердце и мы не преданы, по крайней мере, мы должны желать этого. That will get mercy. Эта милость позволит нам получить. If we understand Krishna, you understand the absolute truth, then you can understand everything else in relationship to Krishna and the absolute truth. Если ты поймешь Кришну, абсолютную истину, ты поймешь все, что связано с абсолютной истиной. Just like we were reading that Srila Vyasadeva, when he got darshan of the Lord, then he could understand Krishna, Когда Шрила Вьясадева получил даршан Господа, он мог and he could Кришну understand понять. the living entity, Мог понять живые and существа. he could understand, how that's affecting the living entity, how Maya is affecting the living Он мог entity. также понять, как майя затрагивает живые существа. So one who understands Krishna absolute truth, and everything they see in relationship to Krishna. Если он понимает Кришну, абсолютную истину, человек все видит в связи с Because Кришной. it's all Krishna's energy, superior or inferior energy. Потому что это все энергия Кришны, либо высшая, либо низшая. Everything's part and parcel of Krishna, Krishna's energy. Все являются частицами, неотъемлемыми частицами And he's the Кришны. controller of all of those Это energies. является его энергиями, и он контролирует свою So one энергию. who understands Krishna will also understand everything else by his mercy. Если человек понимает Кришну, он по его милости может все понять. And without Krishna's mercy, then our realization will be faulty И без милости Кришны наша реализация будет and incomplete. неполной и ошибочной. There'll still be some ignorance Там there будет какое-то невежество due to the присутствовать illusion of Maya, из-за иллюзии майя. and that ignorance is the root cause of our suffering condition. И это невежество коренная причина наших страданий. So, being with Krishna, hearing about Krishna, it uproots all of the suffering of the living entity. Слушая о Кришне, это уничтожает все страдания живого существа. All the threefold miseries becomes uprooted. Тройственные страдания становятся будут Of уничтожаться. course, we're not feeling the threefold miseries because we're like hogs, Конечно, мы не чувствуем тройственные страдания, right? потому что We're мы как covered over, свиньи, contaminated consciousness, callous. We're But- like threefold miseries, all right. покрыты в своем сознании толстокожим, мы думаем, тройственные страдания, это нормально все. Still, Bhagavatam, by that mercy, will overcome this threefold misery. Все равно по милости Бхагавата можно превзойти эти тройственные страдания. As soon as one attentively Как только человек and внимательно submissively hears the message of the и Srimad смиренно Bhagavatam, слушает послание it Шримад always comes Бхагавата, back to the same thing. всегда We have возвращаемся to к тому же realize самому. we're conditioned soul, we're suffering here in the material world, this is prison house. Если мы осознаем, что обусловлены души, страдаем в материальном мире, что это If we тюрьма, can realize that Yes. and understand threefold miseries is type of punishment, если мы сможем понять это, и что тройственное страдание – это вид наказания, and we don't want to feel that way any longer, и мы больше не хотим then себя, we'll look for solution. не хотим ощущать это So тройственное Krishna is страдание, coming directly himself, giving и solution. ищем решение, Кришна сам приходит лично и дает Prabhupada says the решение. Bhagavan, Bhakta, Bhakti, they're not of this material world. Шрила Прабхупада говорит, Бхакти, Бхагаван, Бхакта не принадлежат They материальному миру. descend here. Они не сходят сюда. Right? So Krishna and Krishna's devotees, they don't
descend here with their bhakti, then everyone just remains in ignorance here, suffering, whether they know it or not. Кришна и его преданные не сходят сюда с бхакти, это все будет просто пребывать в невежестве. Krishna is like the sun, Кришна подобен солнцу, and all the darkness, Maya is like the darkness, that will automatically go away. и майя подобна тьме, она автоматически уходит. So Krishna comes, he performs his pastimes here in the material world, Кришна приходит, совершает свои деяния здесь в with his материальном мире, devotees, вместе со своими in a преданными, mood of loving devotional service. в настроении любовного преданного служения. All of that is superior, purest of the pure personalities and activities from the spiritual realm. Все это чистейшие личности и их деяния, это все приходит из духовной сферы. If we can somehow or other, see or hear or come to understand, especially through Srimad Bhagavatam, the Lord and His devotees in these pastimes, that will gradually purify this material contaminated consciousness. Если мы постепенно, по милости Бхагаватам, сможем понять Господа и Его преданных, их деяния, то постепенно наше сознание будет очищаться. Purifying effect. Это будет иметь очищающий эффект. Then the more pure we become, the more intelligent we become. Чем больше очищенными мы становимся, тем более разумными мы More and становимся. more we develop transcendental knowledge, Мы больше realization. развиваем трансцендентного знания и реализации. And we should become more and more attracted to that. И мы становимся более привлеченными к этому. Now, whether we are or not, it's a whole nother question. Why we're not being attracted by the information? Почему мы не привлечены вот этой информацией? Krishna's all attractive. Кришна все привлекающий. Krishna's devotees are all attractive. Преданные Кришна тоже все привлекающие. Right? Prabhupada says that Krishna is like the father. It's natural to be attracted to your father. Шрила Прабхупада говорит, Кришна, он как отец, поэтому естественно быть привлеченным к Krishna отцу. as supreme father. It's natural to be attracted to Krishna. Кришна это высший отец, это естественно быть привлеченным к Кришне. But we are unnaturally unattracted to Krishna Но мы неестественно не привлечены к Кришне, because of this material condition, потому что из этих материальных because of условий, disease condition. потому что из-за больного состояния. And because of that, we're making so many mistakes, so many aparadhs, so much sinful activities. Из-за этого совершаем очень много ошибок, аппарат греховной деятельности. And then we're suffering because of that. И из-за этого мы страдаем. If we can realize all of that, then we'll think how to solve it, how to get out of that type of trouble. Если мы осознаем это, тогда мы думаем, как это решить, как выбраться из этих And we're проблем. reading how Maya is putting heavy, heavy lashes on us. И мы читали, как Майя наносит нам тяжелые This удары. is supposed to motivate us. Это также должно нас как-то Just like an мотивировать. ass, when you start hitting it with the stick, it starts to move. Это как осел, его нужно бить палкой, чтобы он начал Right. двигаться. So we're not moving. Мы не двигаемся. So heavy lashes, that's required. As Поэтому we вот read эти- the other day, this is mercy. Тяжелые удары они необходимы. Мы уже один из дней читали, что это Prabhupada милость. said Krishna trying to help you inside. Прабхупада говорит, что Кришна He's пытается trying to тебе help изнутри you помочь. outside. Он также пытается тебе He's извне coming помочь. himself. Он сам лично He's sending приходит, his devotees. посылает своих They're преданных. directly explaining Bhagavad Gita, Srimad Они Bhagavatam, напрямую объясняют Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. and we're deaf. И мы глухи. And we're, unnaturally attracted to the solution. И мы неестественно не привлечены к решению. Prabhupada said we should be like captivated, Что Прабхупада говорит, мы должны быть like заворожены, amazed and like ecstatic about this удивлены, information. экстатичны из-за этой информации. We're just like, А мы вот right, dull. так вот, тупые. So we need the heavy lashes Поэтому of нам Maya. нужны That's also тяжелые mercy. удары Майя, да, также That's милость. also motivating, like an ass, Также If мотивирует, you как tell the осла. ass, please move up a little bit, Если can you от- keep moving? Ослу скажешь, пожалуйста, можешь пододвинуться чуть-чуть? The ass doesn't even know what are you talking То есть about. осел даже не будет понимать, о чем ты говоришь. My dear sir, can you please just move up just like a few meters? Дорогой сэр, может пару метров сможете пододвинуться? Start, they think they're making beautiful poetry. Думаю, что он прекрасную They're поэзию singing very beautiful. поет очень красиво. Right, that's why it says you're as dumb as an ass, Поэтому говорится, because ты they're глупый, not как known осел. as very bright animals. You То know есть, what I потому mean? что это не очень такое, разумное животное. So I remember first time I was on Padayatra, Я помню, первый раз на and one of my Падаятру был. godbrothers had a cart, and actually with them it was bulls, И там была повозка с быками. right, which is obviously different animal species, Ну, right? конечно, безусловно, другой But I животное. noticed when they were getting hit Но я with the заметил, stick, когда их били палкой, they were like, they start like
picking it up to speed, you Они know. начинали скорость набирать. So when you're like an animal consciousness, we need like a stick to get them motivated. Мы как в животном сознании, нам нужна палка, чтобы нас как-то мотивировать. Right? I'm not trying to offend anybody. I'm just telling what they're explaining, you know. То есть не пытаюсь никого оскорбить, просто говорю то, что вот объясняется And здесь. Prabhupada said this is also mercy. Что Прабхупада говорит, в этом также и милость Because заключается. otherwise we're like ass. We have no idea what to do. А иначе мы как ослы даже не знаем, что делать. So we need like some heavy stick, some heavy lash. Поэтому нам нужна тяжелая палка, какой-то тяжелый That's удар. motivating. Should be motivating. Это также должно нас Right? мотивировать. If it's heavy enough, Когда это достаточно тяжело. right? That may get you running a little bit Это немного in your тебя spiritual life. подгоняет в духовной жизни. That's also mercy. Это также милость. But also Krishna attract. He's all attractive. И Кришна, он также всепривлекающий. And he's sending his devotees also to try to attract Он us, посылает всех преданных, которые inspire us, также and motivate привлекают us. нас, воодушевляют, So мотивируют. Krishna's devotees, process of devotional service, chanting holy name, hearing Bhagavatam, this is meant to attract us. Процесс преданного служения Кришны, воспевания святого имени Бхагаватам предназначен, чтобы привлечь But нас. we're so dull, we're so ignorant, it's not so attractive. Но мы такие не в невежестве, тупые, как бы, что это не привлекает We're нас. not like mad for this information. Мы не становимся безумными My ради Gurudev этой said you информации. should, just like a drunkard runs to the bar on a Friday afternoon, if I don't get a drink, I'm gonna go mad. Гурудев говорит, что это как в пятницу вечером пьяница, если он не выпьет, то он сойдет с ума. In the same way, we should think, if I don't hear Srimad Bhagavatam, Harikatha, Krishna-katha, and Association of Christian devotees, I'm gonna go mad. Также должны думать, если не послушаешь Шримад Бхагаватам, Харикатху в обществе преданных, то я просто So сойду this с ума. type of madness or greed to want to hear, Вот такое безумие, оно необходимо, жадность, чтобы слушать. in order to purify, qualify ourselves, and to be attracted and get the strength in spiritual life. Чтобы очиститься, быть привлеченным и получить силу в духовной жизни. But we're like, yeah, okay, whatever, you know. Хорошо. We'll go to да. the class, you know. Пошел на Let's see лекцию. if this person can say anything. Посмотрим, что эта личность вообще скажет сегодня. Let's see what he knows, you know. Посмотрим, что он знает. First he says this, and then he talks about Вначале hearing, and это then he talks скажет, about the super soul, Потом and про then he talks слушание about расскажет, про сверхдушу, right, heavy lashes of Maya, про тяжелые удары and Майи. he talks like we're animals, Скажет, and что мы животные, we're like hogs, что как and then, свиньи. right? Так же ведь. So we're not exactly like, you know, perfectly inquisitive Не то, and что- like ecstatically attracted to the opportunity to get transcendental knowledge, right? Совершенным образом, как бы любознательно, экстатично, вот, что у нас есть эта возможность получить To трансцендентное solve all the знание. problems of our life which we don't even realize we have. Что это решит все наши проблемы в жизни, которые мы даже не осознаем, что они у нас To есть. get free from threefold miseries, and we're like, what are threefold miseries? You know, I'm Освобождение от happy, трех- I'm fine, От тройственных страданий. А вообще, что такое тройственные everything's going страдания? pretty good. У меня более-менее все нормально. Right? So who needs a solution, Поэтому кому решение нужно? right? Так же ведь. Oh, we need a lot of mercy. Нам много милости Lot of нужно. mercy. Очень много. Therefore, heavy lashes required. Поэтому тяжелые удары нужны. I'm sorry to Извините, say, извините, что heavy говорю lashes эти are вещи. required Нужны тяжелые удары. because otherwise we're not so motivated, Потому что иначе мы не очень мотивированы. right? Are we Так. attracted to this Мы information? привлечены к этой информации. Yeah. Так? Да? Okay. I hope Хорошо. so. Я Let's надеюсь. try. Давайте Let's try to попробуем. get attracted. Попробуйте быть привлеченным. We need a lot of Нам mercy. нужно очень много милости. Really. What else can I possibly say? Что еще я могу вообще сказать? Those who are Paramahamsas, those who are really pure devotees, right? They're relishing this information. Те, кто It's пар- like a pure nectar, food for their soul. Парамахамсы, чистые преданные, они испытывают вкус этой информации. Для них это как чистый нектар для души. It's a nectarian, juicy fruit. Это- Are you tasting the nectarian, juicy fruit? Нектарный вот этот сок. Вы чувствуете его вообще? Are you Ощущаете? tasting the sweetness? Сладость чувствуете? My Gurudev, many times he said, this is so sweet, you know. Мой Гурудев много раз говорил, это так сладко.
And it's so sweet, isn't it? Это так сладко, так же ведь? Isn't it? Так же ведь? So sweet? Сладко, Are да? you tasting? Чувствуете Are you вкус? tasting it? How sweet it Чувствуете? is? Насколько это сладко? And we're like, no, И no, мы, Gurudev. нет, no. нет, He said, Gurudev. oh, alas, Ох, alas, увы. you're not tasting. Ничего не Not ощущает. tasting. And then you're like, what's he tasting? А он что вообще Because ощущает? I want to try to figure out what is that, you Потому что я know? также хочу понять, что это такое. Because if we don't get a spiritual taste, and we're trying to give up the material taste, where are we going to be? Это потому что мы пытаемся, то есть оставить We're meant to материальный be вкус. happy. То есть мы должны обрести также духовный вкус, потому Right? что мы We're хотим быть disappointed счастливыми. now we can't do it materially. Мы We're щас like, all right, you know, I can't be разочарованы. happy materially. Материально не можем быть счастливыми. Right? It's not exactly like ecstatic cooperation, Это you не know то, what I что mean? такое экстатическое It's сотрудничество. like disappointed, okay, Разочарован, material life, I хорошо. have no material happiness, Нету and, материального счастья никакого. you know, I'm suffering, Страдаю. right? So we need some spiritual happiness Поэтому somehow. нужно как так или иначе духовное счастье. Pure devotees, right? They're relishing spiritual ecstasy and happiness hearing Srimad Bhagavatam. Чистые преданные испытывают вот это экстатическое счастье, слушая That's Шримад why Бхагаватам. my Gurudev said, this is so sweet. Поэтому мой Гурудев говорил, что это так Are you сладко. tasting it? Вы чувствуете вкус? Like, no. Нет. Oh, alas, Увы. alas. Увы. So we need mercy to Поэтому taste it. нам нужно- Otherwise, we don't get higher taste, attracted to some higher thing. Милость, How are you чтобы going to let go of the lower thing? ощутить этот вкус, и чтобы быть привлеченным. So it says высшему Krishna вкусу. attracts us. Actually, Gurudev was talking about how we're in animal consciousness like a hog. You're like hogs. Гурудев говорил, что мы как в животном сознании, как свиньи. Many times you say to us, you say, you're a hog, Много раз он говорил, you're a hog, ты свинья, ты свинья, there's another hog. еще одна You свинья. know, one time he told the devotee, you're just like a hog, you know? Одну преданную And сказал, everyone started «Свинья». like laughing. И все начали смеяться. And he said, what are you people laughing А вы about? что, You're a hog ребята, also. смеетесь, вы также свиньи. You're like a two-legged animal, Многое животное, like a hog. как свинья. And you're just eating stool and you're Кушаешь thinking it's very Из nice. порожнения и думаю, что это замечательно. Right? So if you're thinking it's very nice, your hog consciousness eating stool and you're thinking I'm fine and I'm happy, Животное, this is this is a hog life. сознание, как у свиньи, кушаешь из порожнения, думаешь замечательно, то есть это жизнь как свиньи. So that's not exactly like flattering information. Это не You know? такая льстивая информация. You know, you meet the spiritual master and he's calling you a hog. Встречаешь духовного учителя, он тебя свиньей You're называет. like a two-legged animal. Что-то двуногое животное. You have no horns and you have no tail. That's the Нету- only difference. Единственная разница, нету рогов и хвоста. Otherwise, like an animal consciousness, А иначе like a животное hog сознание. consciousness. Ты же So сознание how you're going свиньи. to relish it? Поэтому как ты будешь испытывать вкус? You're relishing the stool. You're thinking it's absolutely fantastic. Ты испытываешь вкус из порожнения, ты думаешь, что это просто You don't want to фантастика. give it up, И не хочешь еще It's so оставить good. это. Настолько это хорошо. right? If you're eating the stool, right, and you say to the hog, you know, here's rasgulla or some halava or something like that, Если свинья the hog will кушает be like, you know, I have my stool. из порожнения, ты ей даешь расагулу, халаву, она отвергает и говорит, нет, у меня из порожнения мои есть. Why will I want this other thing? Зачем мне эти все другие вещи нужны? So Krishna knows these people are so degraded, such low consciousness, especially in the Kali Yuga. Потому что Кришна знает, эти люди в Кали-юга, они в таком деградированном сознании находятся. How they're going to be attracted to this thing? How will they taste it? They будут have no interest to taste it. Привлечены к этому, как они будут испытывать вкус, у They них think нет they're интереса. fine. They're in animal consciousness, hog-like consciousness, relishing stool, saying it's very nice. Они в таком животном сознании кушают из порожнения, говорят, don't что это wanna give it up. замечательно, и не хотят оставить это. Right? So my Gurudev said, so Krishna, he has to make a trick. Мой He has to Гурудев trick you. говорит, что Кришна, он должен тебя перехитрить. And what he does is he uses Gurudev, И что он делает? Он использует Гурудева, right, to come чтобы and прийти. to try to somehow like putting milk, right? Secretly putting some sweet milk in there. И он приходит и как секретно вот добавляет сладкое молоко туда.
So Krishna is trying to attract us. Кришна пытается привлечь We can't нас. see Krishna. Krishna is all attractive. Не можем видеть Кришну, Кришна We все can't hear привлекающий. Krishna. He's all Не attractive. можем слышать его, а он все So how do привлекающий. you become attractive? Как ты будешь привлеченным? So Krishna has to come and manifest as spiritual master. Поэтому Кришна должен прийти и проявиться как духовный And учитель. because he's with Krishna and representing Krishna, И поскольку acting он on behalf of Krishna, с Кришной, он представляет Кришну, действует от имени Кришны. then Krishna may make his devotee attractive, Тогда Кришна делает так, что его преданные привлекательные, интересные, unique personality, необычные, уникальные личности. that you may become attracted to that person. Что ты You мог might like that person. Привлечься к этой личности, чтобы он понравился тебе. Srila Prabhupada said how he was telling how he felt that he got all the mercy of his guru. Шрила Прабхупада говорил, как он почувствовал, что получил милость своего гуру, всю And he said, милость своего гуру. I used to just love listening to my spiritual master. Шрила Прабхупада говорил, мне нравилось слушать моего духовного I учителя. love being in his association. I love hearing from him. Мне нравилось быть в его общении, мне нравилось слушать его. Even Prabhupada said, even I don't understand what is he saying. Шрила Прабхупада говорит, даже я не понимал, что он говорит. Still I like it. It's still attractive Все somehow. равно мне это нравилось, это было привлечено. So because I was like this, then my guru, he understood this person, he likes me, he likes what I'm saying, even he doesn't even fully understand И it. поскольку гуру увидел, что ему нравится то, что я слушаю, даже несмотря на то, что он не So понимает. he's attracted and attached to that association and hearing and chanting, even if he doesn't understand it. Он был привлечен к этому общению, слушанию, воспеванию, даже несмотря на то, что он не понимал этого. And the Prabhupada said, then he said, my guru, he marked me. This boy, he doesn't go away. He likes to come and associate and hear from me and hear something. So Тогда Шрила he got marked and recognized by his spiritual master. Прабхупада сказал, мой духовный учитель отметил меня, что мне нравилось сидеть, я никуда не уходил, мне нравилось слушать его. So bona fide guru, he can make Krishna appear. Krishna can make him attractive to your soul. Истинный гуру может делать так, что Кришна проявится, и это будет привлекательно для твоей души. If someone is not like that or empowered like that or Krishna not manifesting there, it will not really be attractive. It'll just be some gyan, some philosophy, some ordinary thing. Если Кришна не уполномочил эту личность, то это будет просто гьяна, какая-то философия, просто обычные вещи. And I heard many of these classes, Я много many of лекций these type of слушал. devotees I met, they're Многих giving some shloka, some преданных, которых explanation, some встречал. Sanskrit, Шлоки some philosophy, some explanation. Okay, something. говорили санскрит, какая-то философия, объяснение. Ну да, что-то там было. But when I heard my Gurudev speaking, it was like a festival. Но когда я слушал своего Гурудева, это как It was фестиваль. like going был. like a spiritual festival every day. Это как ты идешь на духовный фестиваль каждый Even день. you're getting purified and it's uncomfortable and it's unpalatable, still it was interesting. Даже несмотря на то, что было очищение, так неприятно, все равно это было интересно. And it was attractive somehow or other through all of even the purification. Still, it was very attractive experience. Даже несмотря на то, что было очищение, это был очень привлекательный опыт. And then you get all your questions are getting answered gradually. Постепенно все твои вопросы были All your отвечены, doubts are getting destroyed. сомнения были разрушены. Whatever is disturbing you and holding you back, everything is gradually becoming purified. You're getting freed from all of these things. Все, что тебя беспокоило, удерживало, постепенно это очищалось, Giving you уходило food от for тебя. your soul. Ты получал пищу для Giving you души, like a new life, он new давал тебе новую information. жизнь, новую информацию. Then you're changing your consciousness and your character and your behavior on daily basis. You see, oh, I'm making some progress. Сознание на ежедневной основе менялось, поведение менялось. Ты мог видеть, что я делаю какой-то I have прогресс. some hope. Now I have an auspicious future if I keep going in this way. Если таким образом буду продолжать, у меня светлое будущее, у меня сейчас есть надежда. Before that, I felt everything was very inauspicious. До этого я чувствовал, что все очень неблагоприятно. But he made me feel, like gave me hope and auspiciousness, like I was going to be all right and I have a bright future as long as I keep moving, cooperating with him. Но он мне дал вот эту надежду и вселил в мое сердце вот это, что если я буду двигаться в этом направлении, вся моя жизнь будет Nobody благоприятной. ever made me feel like that. Никто не мог сделать так, чтобы я так No one чувствовал. solved my problems like that. Никто не мог решить мои проблемы. Nobody attracted me
to him and to what he was saying like that. Ever. Никто меня не смог вообще привлечь так, как он это I сделал. met many interesting, intelligent, capable people, materially and otherwise in my life. Разных разумных людей, способных встречал в своей жизни. But this was something completely different. Но это было что-то полностью отличное. And it wasn't material, it was И spiritual. это не было чем-то материальным, это было духовным. So if Krishna is not there and they're not representing Krishna and Krishna is not manifesting there, it's not going to be attractive. Если Кришна не присутствует, они не представляют Кришну, это не будет привлекательным. It's Krishna being there is what makes it attractive. То, что Кришна присутствует, вот это делает привлекательным. Because Krishna within your own heart will attract you. То, что Кришна внутри твоего сердца, он Well, привлечет he's also тебя. attracting to Srimad Он Bhagavatam. также привлекает через Шримад Бхагаватам. I remember first time I got the Srimad Я Bhagavatam. помню первый раз, когда получил Шримад Бхагаватам. I think I got it at Rath Yatra. На Радхаятре. I got some books off the table. Книжку взял, на столе купил. Then I started reading that Srimad И я Bhagavatam. начал читать Шримад And I Бхагаватам. was like, I felt like I've been waiting like my whole life, like lifetimes to get that information. Я чувствовал, что я просто много жизней ждал, чтобы получить эту информацию. And I just started reading, and I couldn't stop reading. I was so thirsty, I was so hungry, you know? Читал, не мог остановиться. Я настолько был голодный, жажду And it испытывал. was like a pure nectar. Это был как чистый нектар. I just stayed up the whole night reading the Bhagavatam. Then I went to work in the morning. Читал I couldn't put it Бхагаватам, down. потом на работу пошел. It's so То attractive. есть это настолько было привлекательно. Well, the first time you got like nectar of devotion, Или нектар преданности первый раз, когда получил. or the first time you read Bhagavad Или Gita. Бхагавад-гиту, когда читал. Think about it. Подумайте So об этом. Krishna is attracting you, Кришна привлекает тебя. right? Or you're chanting Hare Krishna and you get a nice taste in chanting Hare Krishna, Или Mahamanta, Hare Krishna. Kirtan. Харе Кришна Махамантру повторяешь, принимаешь участие в киртане, That's получаешь how хороший Krishna is вкус. attracting. Это только Кришна привлекает. And then he's attracting through his devotee, spiritual master, И он Sadhu Guru Vaishnava. Привлекает через своих преданных Саду Гуру Вайшнава, духовного Their учителя. consciousness, their their behavior, their how they're serving devotees. It's very attractive. Их сознание, их поведение, то, как они служат преданным, это очень привлекательно. So in this way, Krishna is trying to attract us. Поэтому таким образом Кришна пытается привлечь нас. But because we're so covered over, Но поскольку мы так покрыты, like a hog, как свиньи, like a two-legged animal, very Двуногое животное. gross, very callous, очень грубые, толстокожие, we're not so attracted. мы не очень привлечены. And therefore then Maya is there with the heavy lashes Тогда then, Maya okay? находится, That'll да. motivate you. С тяжелыми ударами это будет мотивировать. Gurudev sometimes would pray, okay, Krishna, Maya, give more heavy lashes, this person's not motivated. Иногда Гурудев молился: Кришна, Майя, пошлите ему больше тяжелых ударов, а то эта личность не So we'll мотивирована. not be motivated and attracted by hearing and chanting and Krishna's association with Krishna's devotees. Well, what's the other option? Если мы не будем привлечены, мотивированы через общение с Кришной, с преданными Кришны, тогда какой другой So do you want to вариант? be attracted by hearing nicely, or do you want to be motivated by just like heavy lashes? Ты хочешь быть привлечен через хорошее слушание, либо через тяжелые удары? And if you want to believe there's no heavy lashes and there's no threefold miseries, and okay, good luck then. Если ты, конечно, будешь думать, что да нету тройственных страданий, тяжелых ударов, тогда I удачи don't тебе. know who's going to help you, who's going to motivate you. Вот тогда уже не знаю, кто тебе поможет, кто тебя смотивирует. All right? Хорошо? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Джай! Do you really feel that way? Чувствуете так? So let's read the Srimad Bhagavatam. Let's Давайте see what happens. Почитаем Шримад Бхагаватам, посмотрим, что произойдет. Let's see if the hogs can become attracted to the sweet milk, the Посмотрим, nectar, the как, nectarian juicy fruits of the Vedic tree. как свиньи могут быть привлечены, то есть нектаром, посланием, то есть ведического древа. Can we taste it? Можем мы ощутить вкус No. этого? Нет? Now you see why we need mercy? Теперь видите, почему милость We don't нужна? even know that we need Мы mercy. даже вообще не понимаем, что нам милость What to нужна. speak of being greedy for mercy? Что говорит о том, чтобы еще быть жадным до Are милости? you greedy for mercy? А ты жаден до милости? Baladev? Баладев, Are you greedy for mercy? жаден
для милой, по Are you милости. hankering and crying and begging for it? Стремишься, устремлен, молишь Everything об in этом. spiritual life is based on that mercy, getting mercy. Все в духовном жизни So основано how на eager получении and милости. greedy are we for that? Насколько мы устремлены и жадны для этого? That's a good question. Вот это хороший вопрос. Otherwise, we're just sitting there trying to figure it out Иначе on our мы own. сидим сами по What себе, is what? пытаемся разобраться, что и что. I get a tough crowd here, У Srivas. меня тяжелая вот I аудитория better здесь just у start вас. preaching to myself. Мне лучше самому себе проповедовать. Oh, Krishna. Okay, Хорошо. let's turn to the Srimad Bhagavatam, Перейдем к Шримад Бхагавату. first canto, Первая песень, chapter 8, 8 глава. prayers of Queen Kunti. Молитва царицы Кунти. You were reading that Вы же right before I читали, да? came? Перед тем, как я приехал. Were you understanding it? Вы понимали там что-то из этого? Realizing it? Осознавали? Sasha? Саша? Something. Что-то. So, okay. Хорошо. Something's better than nothing. Что-то лучше, чем ничего. Are you satisfied with А something? ты вообще удовлетворен? Вот что-то там Or do you получить? want complete, absolute Или ты understanding? хочешь полное, абсолютное понимание? What is the strength of your Какова inquisitiveness? сила твоей любознательности? What is the strength of your greed to have to know? Какова сила твоей вот этой жадности, что я должен знать? That's what's required to get mercy. Вот что нужно, чтобы милость получить. So let's read the verse and maybe these points will come out in a deeper way for you. Давайте прочитаем стих, может быть, эти моменты более глубоким образом проявятся для вас. So, Srimad Bhagavatam, first canto, Шримад Бхагаватам, первая песень, chapter 8, 8 глава, text 36, 36 стих, 1:8:36. 1:8:36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. I was just thinking before I came, I had like 100 things I wanted to talk about. Перед тем, как прийти, я думал, тут сотни вообще вещей, которые And я then хотел бы I came обсудить. and I'm looking at your smiling faces. Потом пришел, увидел ваши улыбающиеся лица. And I like forgot about everything I was going to talk about. You know? Забудь обо всем, чем планировал But anyway, говорить. maybe it will come back. I don't know. Так Let's или see. иначе, может это все еще Maybe всплывет. if you're praying for me, we get Если some будете mercy or молиться something. за меня, какую-то милость получим. You've just inspired me so much that a little bit I forgot. Вы воодушевили меня настолько сильно, что я просто немного забыл. Oh, Krishna. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shrinvanti, Shrinvanti, Gayanti, Gayanti, Grananti, Grinanti, Abhikshnasha, Aprikshnasha, Smaranti, Smaranti, Nandanti, Nandanti, Tava, Tava, Ihitam, Ihitam, Jana, Jana, Te, Eva, Eva, Pashanti, Ashanti, Achirena, Achirena, Tavakam, Tavakam, Bhava Prabhaha, Bhava Prabhaha, Uparanam, Uparanam, Pada Ambujam, Para Ambujam, Shrinvanti Gayanti Grananti Abhishaknasha Smaranti Nandanti Tevahitam Jana Taeva Pashantya Achirena Tavakam Bhava Pavaho Paramam Parambujam. Shrinvanti, Шриманти. here. Here. Здесь. здесь, Gayanti, Гаянти, chant. Чан. Воспевание. воспевание, Grananti, Гринанти. take. Take. Прими. прими,
abhikshanasha, Abhishanasha. continuously, Continuously. Постоянно. smaranti, Smaranti. remember, Remember. Помни. nandanti, Nandanti. take pleasure, Take pleasure. Получай удовольствие. Получаю удовольствие. tava, Таба. your, Your. Твое. Твое. ihitam, Ихитам. activity, Activity. Деятельность. Деятельность. jana, Jana. people in general, People in general. Люди. Люди. te, Те. they, They. Они. Они. eva, Эва. certainly, Certainly. Безусловно. Безусловно. pashanti, Пашанти. can see, Can see. Могут видеть. Могут видеть. achirena, Очевидно. very soon, Very soon. Очень скоро. Очень скоро. tavakam, Тавакам. your, Your. Твое. Твое. bhava prabhaha, Баба. Праваха. the current of rebirth, The current of rebirth. Как это? Поток. Пот- Повторяющий рождение. Поток рождения и смерти. Рождение и смерти. uparamam, Упарамам. cessation, Cessation. Прекращается. Прекращается. pada ambujam, Пара амбуджам. lotus feet. Lotus feet. Лотосные стопы. Лотосные стопы. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. O Krishna, О Кришна, those who continuously hear, те, кто постоянно слушают, chant, воспевают and repeat и повторяют your transcendental свои activities, трансцендентные деяния or take pleasure in others doing so, или получают удовольствие, когда другие это делают, certainly безусловно, see your lotus feet, могут видеть твои лотосные стопы, which alone которые способны одни can stop the repetition остановить повторяющийся цикл рождения и смерти. Please repeat. Пожалуйста, O повторяйте. Krishna, О Кришна, those who Those who continuously hear, continuously hear, chant, chant and repeat and repeat your transcendental activities, your transcendental activities, or take pleasure would take pleasure in others doing so, in others doing so, certainly see your lotus feet, certainly see your lotus feet, which alone which alone can stop the repetition can stop the repetition of birth and death. of birth and death. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Lord Shri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. Верховная личность Бога, Господа Шри Кришны, невозможно увидеть нашим нынешним видением. In order to see Him, one has to change his present vision. Чтобы увидеть его, нужно вот это нынешнее видение изменить. By developing a different condition of life, Развивая другой образ жизни, full of spontaneous love of Godhead. который преисполнен спонтанной любви к Богу. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, Когда Кришна присутствовал лично на земле, not everyone could see him не все могли видеть его, as the Supreme Personality of Godhead. как верховную личность Бога. They saw him, Они видели его, but they couldn't understand that he was Bhagavan, the Supreme Personality of но они не Godhead. могли понять, что он Бхагаван, верховная личность Бога. Materialists like Ravana Материалисты, как Равана, and и Hiranyakashipu Хираникашипу, and Kamsa, и Камса, Jarasandha, Джарасандха, Shishupal, Шишупала. they were highly materially qualified personalities Они в высшей степени материально квалифицированные личности. by acquisition of material assets. У них было разные материальные достояния. So they were very highly qualified materialists. Они очень материалисты, такие квалифицированные But были. they were unable to appreciate the presence of the Lord. Но они не были способны оценить присутствие Господа. They couldn't understand it, they couldn't recognize it, they could not appreciate it. Они не могли оценить, узнать его, не могли как-то понять его. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, Даже если Господь может присутствовать перед нашими глазами, it is not possible to see Him невозможно увидеть его unless we have the necessary vision. до тех пор, пока у нас нет необходимого We видения. need divine eyes. Нам нужны божественные глаза.
Prabhupada said this necessary qualification Шрила Прабхупада говорит, вот эта необходимая квалификация is developed by the process of devotional service only, развивается только благодаря процессу преданного служения, beginning with hearing about the Lord который начинается со слушания о Господе from the right sources. из правильных источников. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, Бхагавад-гита одна из популярных книг, которые постоянно слушают, chanted, repeated, Воспевают. etc. повторяют и так далее by the people in general. людьми. But in spite of such hearing, Но несмотря на такое слушание, sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. иногда, когда занимается таким видом преданного служения, человек не может видеть Господа лицом к So they're лицу. regularly hearing and chanting and remembering Srimad Bhagavatam. Так они регулярно слушают, воспевают, памятуют Шримад Бхагаватам. But in spite of all of that hearing and chanting, Но несмотря на все это слушание и воспевание, it is experienced that the persons of such devotional service, they do not see the Lord face to face. такие личности, которые занимаются таким видом преданного служения, не могут увидеть Господа лицом к лицу. And Prabhupada says the reason that it's like that, И Шрила Прабхупада говорит, причина, почему так происходит. the reason is that the first item, Shravanam, is very important. Потому что первый вид, вот этот шраванам слушания, очень важный. If one properly hears from the right sources, Если человек правильно слушает из правильных источников, then it acts very quickly. тогда это сразу же очень быстро срабатывает. Generally, people hear from unauthorized persons, Обычно люди слушают от неавторизованных личностей. and such unauthorized persons may be very learned by academic И qualifications. эти неавторизованные личности, они могут быть очень академически образованы. But because they do not follow the principles of devotional service, Но поскольку они не следуют принципам преданного служения, hearing from them becomes a sheer waste of time. слушание от них становится просто пустой тратой времени. Sometimes the texts are interpreted Иногда- fashionably Текст как бы интерпретируется, to suit their own purposes. преследуя какие-то свои цели. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker, Поэтому вначале человек должен выбрать компетентного истинного рассказчика and then hear from him. и тогда слушать от него. When the hearing process is perfect and complete, Когда процесс слушания совершенный и завершенный, then the other processes become automatically perfect in their own way. тогда все другие процессы становятся совершенными. So that's the answer to the question we discussed yesterday, right? Or the day before? Вот вопрос, ответ на вопрос, который мы вот So when обсуждали. the hearing process is perfect and complete, Когда процесс слушания завершенный и совершенный, the other processes become automatically perfect in their own way. все другие процессы становятся совершенными. So without perfect and complete proper hearing, Без совершенного и we правильного cannot слушания do properly any of the other ninefold processes of bhakti. мы не можем делать другие виды преданного служения бхакти. There are different transcendental activities of the Lord, Существует разная трансцендентная деятельность Господа, and each and every one of them is competent to bestow the desired results. и каждая вот эта деятельность, она дает желаемый результат. Right? So there's ninefold processes of bhakti. Существует 9 видов And they're all бхакти. absolute, И they're они all все transcendental, and they're all абсолютные. activities of the Lord. Трансцендентно это все является деятельностью Господа. Provided, Prabhupada says, the hearing process is perfect. При условии, что процесс слушания совершенный. Again, Опять. right? Same proof. То же самое доказательство. So Prabhupada is saying that provided the hearing process is perfect При условии, что процесс слушания and совершенный complete, и завершенный, then you can do the other ninefold
full processes of bhakti in the right consciousness with the right motivation. Тогда ты можешь делать другие виды преданного служения бхакти в правильном сознании, с правильной Therefore, мотивацией. Prabhupada says that this hearing, Shravanam, is the first and most important aspect of devotional service. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, слушание Шраван это первый самый важный аспект преданного служения. In the Bhagavatam, the activities of the Lord, they begin from his dealings with the Pandavas. В Бхагаватам деяния Господа начинаются с взаимоотношениях с пандавами. And there are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. И существует много разных других деяний Господа с асурами и другими. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, and his married wives at Dwarka. И также в 10-й песне описаны деяния с гопи и замужними, женами в Двараке. In the 10th canto, that is also mentioned. То есть в 10-й песне об этом говорится. But since the Lord is absolute, there's no difference in the transcendental nature of each and every dealing or pastimes of the Lord. И Господь, Он абсолютен, поэтому нету разницы между вот этими деяниями Господа. But sometimes people in an unauthorized hearing process, Но иногда люди неавторизованным образом в процессе слушания, they take more interest in hearing about his dealings with the gopis. они больше заинтересованы в деяниях Кришны с гопи. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. Такое слушание указывает на то, что у слушателя сохранилось вожделение. So a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges such hearings to such unqualified personalities. Истинный рассказчик, он никогда не будет говорить вот такие вещи неквалифицированным личностям. One must hear about the Lord from the very beginning, Человек должен слушать о Господе с самого начала, as in the Srimad Bhagavatam как в Шримад Бхагаватам or any other scriptures. или другие писания. And that will help the hearer to Это, attain perfection это поможет слушателю достичь совершенства by progressive development. благодаря духовному вот этому развитию. So one should not therefore consider Поэтому человек не должен считать, that the Lord's dealings with the Pandavas are less important than his dealings are with the gopis. что деяния Господа с Пандавой менее значимы, чем его деяния с гопи. We must always remember that the Lord is always transcendental Мы всегда должны помнить, что Господь всегда to трансцендентен all mundane attachments. ко всем мирским привязанностям. And in all the above mentioned dealings of the Lord, И все вышеупомянутые деяния Господа, he is always the hero Он всегда там является героем in all во circumstances. всех ситуациях. Sorry to disappoint you. Извините, что разочаровал Right? вас. Krishna is the hero. Baladev, you're not the hero. Баладев, Кришна герой, ты не герой. Krishna is the hero. Кришна герой. All right? Are you Хорошо. disappointed hearing that? Разочарован, слушая это. So in all circumstances, Krishna is the hero, Во всех Sasha. ситуациях Кришна герой, Саша. And hearing about И him слушая о нем or about his или devotees о его преданных, or the people he's fighting, his combatants, или с людьми, с кем он сражается, it's all conducive to Это- spiritual life. It это- will help you in your spiritual это все life. помогает в духовной жизни. It is said in the Vedas and Puranas, etc., В Ведах, Пуранах сказано, it is said that the Vedas and the Puranas, etc., are all made to revive our lost relationship with Him. то есть это все сказано в этих писаниях, что это наша цель, чтобы развить вот это, восстановить свои утраченные взаимоотношения. с So Ним. hearing all of these scriptures is essential. Слушать все вот эти писания очень важно. So the idea is that we want to get Krishna's association as much as possible Смысл в том, что мы хотим получить общение с Кришной много, насколько это возможно, in order to first purify the contaminated mind and senses. чтобы очистить свои оскверненные умы и чувства. So in beginning especially it has purifying effect. Это вначале это имеет очищающий эффект. Cheto dapanamajana means clearing and purifying this contaminated mind and senses. Это значит очищение оскверненного ума и чувств. Without the mercy of Krishna and bona fide Guru, we cannot purify the mind and the senses. Без милости Кришны, истинного гуру, мы не можем очистить ум и чувства. So because Queen Kunti, she was concerned that
acting as conditioned soul also, that how can women understand absolute truth? И поскольку царица Кунти, она действовала как обусловленная личная женщина, она говорит, как женщины вообще могут понять абсолютную истину. But Krishna says, if you perform loving devotional service to me, I'll give you intelligence how to understand me, how to Кришна come to me. говорит, если занимаешься любовным преданным служением мне, тогда я дам тебе разум, как понять меня и прийти ко мне. And Krishna says, if you try to understand me or the absolute truth without pure devotional mood and desire, I'll just hide myself from И you. Кришна говорит, если ты будешь пытаться понять абсолютную истину без преданности, тогда я буду скрыт от тебя. So only Krishna's devotees does Krishna reveal himself to them. Только преданным Кришне Кришна являет себя. Even it says that, Krishna, why does he come to this material world? He says, because I want to deliver the devotees. И говорится, почему Кришна приходит в материальный мир, потому что он хочет освободить преданных. I want to give pleasure to the devotees. Хочу доставить радость своим I want to преданным. destroy the demons Хочу уничтожить демонов or demoniac propensities. или демонические склонности. And he says, I want to reestablish religious И principles. также он говорит, я хочу восстановить религиозные Those are the принципы. reasons why Krishna comes from the spiritual realm into the material world, the prison house of the material world. Вот почему Кришна приходит сюда в материальный мир, в тюрьму этого материального мира, с So духовного he's the мира. savior of the fallen Он souls. спаситель падших душ. And especially when he wants to save the most fallen souls, he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в особенности, если он хочет спасти наиболее падшие души, он приходит как Шри Чайтанья And he Махапрабху. comes and establishes the holy name, И он утверждает святое Hare имя, Krishna Mahamantra, Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna comes in the form of Bhagavad Gita to speak Bhagavad Gita. He comes, descends here. Кришна приходит в форме, чтобы рассказать Бхагавад-гиту. Himself, in his original form, he comes here. В своей изначальной форме он сам лично приходит. And his devotees also, they descend here. И его преданные также сюда не сходят. Because Krishna is always with his Потому devotees. что Кришна всегда со своими преданными. And when they find out Krishna's going to go somewhere and perform some lila, some pastime, they're like, can I go? Can I come? Can I participate with И you? они узнают, что Кришна куда-то идет совершать свои лилы, деяния. И они говорят, можно я вместе с тобой пойду, приму Because участие там? Krishna's pastimes are with his devotees. Потому что деяния с Кришной, они He's всегда never с ее not with преданными. his devotees. Он никогда не будет без своих преданных. So Krishna, his devotees, and the loving devotion between them, that is to be shown here in the material world. That's why Krishna comes here to express that. Кришна, его взаимоотношения с преданными, это должно быть показано в материальном мире, поэтому он приходит и показывает это. Sometimes he sends his devotees. Иногда он посылает своих преданных. My Gurudev used to explain that sometimes Krishna, he orders his devotee that you should go and act on my behalf and try to help to deliver the fallen conditioned souls. So Nitya Siddha, Mahabhagavata, Premi Bhakta, they're coming on the order and instruction of Krishna. Мой Гурудев говорит, что иногда, то есть по приказу Кришны, Кришна говорит, иди и освободи обусловленную душу, вот эти Нитья Сидха, There's a Nitya Махабхагаваты, Siddha. они приходят по приказу Господа. They're eternally, in relationship with Radha and Krishna in the spiritual world. Они вечно пребывают в взаимоотношениях с Радой They're Кришной в never духовном мире. conditioned souls. Они никогда не являются обусловленными душами. And my Gurudev said, and also sometimes devotees of Krishna, they say, can I also go and participate in the preaching lila and mission? И иногда преданные говорят, что можно я пойду туда и буду участвовать в этой миссии проповеди. So Gurudev is saying sometimes Krishna just orders his devotee to go. Иногда Гурудев говорит, Кришна приказывает своим преданным And приходить. sometimes his devotees ask Krishna, can I also go and do that seva? И иногда преданные сами говорят, можно я пойду, буду делать эту севу. So Krishna also allows them to come. Поэтому Кришна также позволяет им прийти. So this Nitya Siddha devotees, they're not conditioned souls. Это Нитья Сидха преданные, они не являются They're обусловленными not душами. smoking pot and taking LSD and, getting intoxicated and having illicit sex. And it's not Nitya Siddha. То есть они не курят там наркотики какие-то, незаконными половыми связями не занимаются. Это не Нитья Сидха. Different То category. есть это другая категория.
Right? They're sent to the prison house because they're criminal. То есть их посылают в тюрьму за то, что они криминалы. Now, if somehow they get mercy from Krishna or mercy from Krishna's pure devotees, then they may be able to purify themselves, rectify themselves. Если они получают милость Кришны, преданы Кришне, тогда они способны очистить себя и изменить. And they may be even empowered. И также они могут быть уполномочены. Sanjay said, my spiritual master, by his mercy, he purified my mind and my senses. Санджай сказал, по милости моего духовного учителя, он очистил мой ум и чувства. In that way, I was able to hear Krishna directly. Таким образом, он смог напрямую услышать Кришну. So, without Krishna's mercy and Krishna's empowered representative bona fide guru's mercy, nobody can get purified mind and senses enough to directly see Krishna. Без It's милости impossible. Кришны, без очищенного ума и чувств никто не может напрямую увидеть Кришну. Это невозможно. Prabhupada said the Supreme Lord Shri Krishna cannot be seen by our present contaminated material conditional vision. Шрила Прабхупада говорит, Верховного Господа Кришны невозможно видеть нашим нынешним вот этим In материальным видением. order to see him, in order to understand absolute truth, Чтобы увидеть его и понять абсолютную истину, one has to change his present vision человек должен изменить свое нынешнее видение, by developing a different condition of life. развивая другие условия So жизни. Prabhupada says you cannot purify yourself. Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь очистить себя. You have to be purified. Ты должен быть очищен. So unless you get mercy from Guru and Krishna, До тех пор, пока ты не получаешь милость they от will Гуру not Кришны, purify your mind and senses. они не очистят твой ум и чувства. Right? Krishna is Hrishikesh, is the master of the mind and the senses. Кришна, он Хришикеш, он хозяин ума So и чувств. when he wants to shower mercy, Если он хочет пролить or his милость, devotee wants to shower mercy, или его преданные хотят пролить милость, then they can purify your mind and your senses for you. тогда они могут очистить твой ум и чувства за тебя. Then you get a different state of mind and consciousness. Тогда другой вид сознания получишь и ума. And then Prabhupada says, then you'll have to change your present vision. Шрила Прабхупада говорит, нужно изменить свое нынешнее видение. So when I met my Guru, they said you're deaf, dumb, and blind. Когда я встретился у Гурудева, он сказал, ты глухой, You немой, talk about слепой. having to change your vision, you're blind. То есть говорить о смене видения, но ты So without the слеп. mercy of Guru Krishna, Без you cannot милости. get free from your deaf, dumb, and blindness. Без милости Гуру Кришны мы не можем избавиться от этой немоты и слепоты. Mercy is required. Нужна милость. So here it's explaining how do you get that mercy. Здесь объясняется, как получить эту So if милость. you sincerely and seriously continue to try to hear Если ты искренне about серьезно Krishna продолжаешь слушать о and Кришне devotional service и преданном and служении, hear about Krishna's и devotees слушаешь о and their преданных Кришне, activities и их in the деятельности, process of Krishna о consciousness, процессе сознания Кришны, sincerely, seriously, and continuously, eagerly, with a greedy desire to hear and chant about Krishna. искренне, серьезно, с желанием, с жадностью в слушании воспевания Кришны. Or you take pleasure seeing someone else doing that. Или ты получаешь радость, что видя кто-то другой это делает. That's how you get mercy from Krishna and Krishna's devotee bona fide spiritual master. Это только ты получаешь милость от Кришны и истинного духовного учителя. Prabhupada said, because I was so eager and greedy Что Прабхупада говорит, and потому что interested нас был очень жаден in hearing from my spiritual master, и был заинтересован слушать I духовного was so учителя. attracted to that. Я был очень привлечен. Even к I этому. didn't understand what he was saying. Даже я не понимал, что он говорит. But because he saw this boy, he doesn't go away. He's very much attracted to me in my presentation of speaking about Krishna Но consciousness. поскольку он отметил, что этот мальчик, он не уходит, он привлечен вот этой презентацией сознания Кришны, Then that spiritual master will bless you. тогда духовный учитель, он He'll pray on благословит тебя. your behalf. Он помолится от твоего имени. He'll purify your mind and your Он senses очистит твой ум и чувства. and give you divine eyes and divine ears Он даст тебе божественное видение, божественные by уши, which you can then do this perfect and complete Shravanam. где ты сможешь вот это сделать совершенный и полный Шраваном. Otherwise, it's not possible to do perfect and complete Shravanam on your А own. иначе сам по себе невозможно сделать I'm совершенный, going to do завершенный perfect and Шраваном. complete Я Shravanam. буду совершенный и завершенный Шраваном делать. Unless you come to the platform of the soul, how you're going to do perfect and complete До Shravanam? тех пор, пока ты не выйдешь на уровень души, как ты сможешь этот совершенный Шраваном делать? Perfect and complete Shravanam means the soul platform.
совершенный Шраванам, завершенный, это значит слушать на уровне души. That's a transcendental topic, Это трансцендентные темы, which can only be understood on transcendental platform. которые можно понять только на трансцендентном уровне. So unless Guru and Krishna purify and liberate your soul До тех пор, пока Гуру и Кришна они очистят и освободят твою and освободят allow твою душу, you to come to transcendental и platform, позволят тебе перейти на этот трансцендентный уровень, that's the platform you have to come to in order to hear Krishna. это платформа, на которую необходимо выйти, чтобы to see слышать Krishna. Кришну, чтобы видеть Его. So even these people, they saw Krishna, Даже несмотря на то, что эти люди Walking видели around, Кришну, там but ходили, they couldn't understand that he was the supreme absolute truth, that he was God. но они не могли понять, что Он Господь и высшая абсолютная They истина. had defective vision, У них a такое lack of spiritual vision, дефективное, несовершенное духовное видение. because they were envious, Потому что они завидовали, they were materially puffed up, они были they материально were materially гордыми, motivated, материально they мотивированы, had material consciousness. материальное сознание. So that's all disqualification Это to get всё mercy from Krishna. Дисквалификация, чтобы получить Krishna милость says, от if you Кришны. want to be my devotee, I'll give you special mercy. Кришна говорит, если хочешь быть моим преданным, я дам тебе особенную I'll милость. purify your heart Я from all the очищу ignorance. I'll purify you. Твое I'll qualify сердце you. от всего невежества и квалифицирует тебя. So without mercy from Krishna and mercy from the spiritual master, bona fide guru, Без милости Кришны, истинного гуру, we cannot come to transcendental platform. мы не можем прийти на We cannot трансцендентный develop уровень. transcendental vision, Мы не можем развить трансцендентное видение. divine eyes or divine Божественные ears. глаза или божественные уши. If Krishna is only and always on transcendental platform, if we don't come to transcendental platform by Krishna's mercy and his representatives' mercy, how will we possibly understand Krishna? Кришна он всегда на трансцендентном уровне. Если мы не выйдем на этот уровень и придем по милости Кришны его преданных, как мы сможем Кришну понять? Even Queen Kunti was talking about how Krishna comes in different, even in other forms like animals and fish and birds. He comes in all different type of species. Царица Кунти говорит, что Кришна же приходит в других формах, как животные, да, другие формы Comes as жизни, Varaha, или как right? вараха, Comes like as a bull, you know, like a boar, приходит как вепрь. right? So when he comes in these other forms, right? No one understands that that's the Supreme Personality of Godhead. Когда он приходит в разных формах, никто не может понять, что это он They're верховный like личность amazed. Бога. It's like, what is this form? What is this creature? Они так удивлены, это вообще что за живое существо такое? But they certainly, they don't recognize Krishna when he comes playing on a flute. Они He даже comes in his original form, Кришну не узнают, когда он приходит в своей изначальной форме, играет на флейте. directly Krishna. Напрямую Кришна. How are they going to recognize Krishna when he comes as a boar Как они смогут узнать Кришну, когда он как вепрь приходит? or as a fish, Или как рыба? right? Or as a bird, Или как птица? right? How are you going to recognize Как that that's Krishna, the Supreme Absolute Truth, just coming in a different body? Как ты сможешь узнать, что это Кришна, высшая истина, приходящая в другом теле? So they cannot recognize. Поэтому они не могут узнать его. But those who are devotees, Но те, they кто recognize. преданные, они They могут understand. узнать. Oh, они my могут Lord has понять. appeared in this form. О, мой Господь пришел в этой форме. But they don't recognize just by looking at that form. Но они не могут его узнать, просто смотря на эту форму. They recognize once that form starts making sound. Они осознают это, когда эта форма начинает издавать звук. So once Krishna generates transcendental sound, Когда, then the devotee hears that sound and sees the effect of that sound, and then they get intelligence and faith to understand, oh, that's my Lord, but he's just coming in a different body. когда эта форма начинает производить звук, тогда преданные, они могут понять, что о, это мой Господь, который пришел в этой форме. So without Krishna's mercy, Без how are you милости going to Кришны, recognize how and where Krishna is manifesting? как ты сможешь узнать, где и как он проявляется? Especially if he's coming in some different form. В особенности он в разных формах приходит. So unless that vibration and the effect of that vibration convinces you, До тех пор, пока вот эта вибрация, эффект этой вибрации не убедит тебя, and then Krishna in the heart gives you intelligence and faith to know how and where he's и manifesting, Кришна изнутри в сердце даст тебе разум, веру, понять, где он и как проявляется.
no one can understand it. Никто не может понять это. Because mercy is required. Потому что милость необходима. Mercy from Krishna, mercy from bona fide Guru. Милость от Кришны, милость от истинного гуру. And that mercy is, that special mercy is, they purify your contaminated mind and senses. И эта особая милость, она заключается в том, что очищает твой оскверненный ум и And they чувства. give you transcendental or divine eyes and divine ears and divine И understanding. они дают трансцендентные божественные глаза, божественное понимание. Mercy is required. Милость необходима. So here Queen Kunti is talking. How do you get that mercy? Здесь царица Кунти говорит, как получить эту милость. Those who continuously are hearing and chanting Те, and remembering, trying to remember Krishna and Krishna's activities. Постоянно слушают и воспевают и пытаются помнить о деянии Кришны. Right? This is how you can conquer Krishna. Это то, как ты можешь победить Кришну. Is by this continued, sincere, serious effort of hearing and chanting Krishna's name, hearing about Krishna's pastimes, hearing about Krishna's devotees, hearing about the process of devotional service. That endeavor itself. То есть само вот это усилие, слушая Кришне, его деяниях, то есть оно помогает победить Кришну. And it's interesting, it says, or taking pleasure in someone else doing it. Интересно, здесь также сказано, или получая удовольствие от того, что кто-то другой это делает. So I remember with my spiritual master, he said, you cannot understand how much nectar, how much happiness I get by preaching. Мой духовный учитель, я помню, говорил, что ты не можешь понять, как много счастья я получаю, когда проповедую. If I can't preach, you better just cut off my head. Если я не могу проповедовать, лучше мне голову отрежьте. So he was getting so much nectar and happiness when he was preaching. Он получал так много нектара и счастья, когда он проповедовал. So I thought if I could become a really good student, Я думал, если я стану по-настоящему like a хорошим really учеником, eager, greedy, like interested student, устремленным, то есть хорошим учеником, then it would make my spiritual master inspired and happy to preach. это будет побуждать моего духовного учителя счастливо It would give him проповедовать. pleasure. Это будет доставлять ему наслаждение. And my Gurudev said, you see, usually we want to hear for our own pleasure Мой Гурудев говорит, обычно мы хотим слушать для своего собственного наслаждения. because we're selfish. Потому что мы Material эгоистичны. consciousness means self-centered, selfish. Материальное сознание, значит, Okay, I'll находится hear в from центре you, but it's эгоистичности. for my pleasure. Да, я слушаю от вас, но это для моего наслаждения. But what if you hear for someone else's А если ты pleasure? слушаешь для чьего-то наслаждения? Think about that. Подумайте над этим. So then I said, oh, that's so interesting that I want to hear from my guru's pleasure. Я сказал, это так интересно, что я хочу слушать для Because he наслаждения loves моего to гуру. preach, he wants to preach. Потому что ему нравится He gets so much проповедовать. happiness by И preaching. он хочет проповедовать, он получает очень много счастья So let me благодаря try проповеди. to be so eager and interested and in the right mood and consciousness that will make him happy to try to preach to me. То есть я хочу быть таким устремленным в правильном сознании, чтобы он мог проповедовать, потому что это делает его счастливым. Even if I don't understand everything. Даже если я не все понимаю. Now you're thinking, how do I make my spiritual master who's a preacher happy by becoming a perfect student in wanting to hear what he has to И preach? сейчас ты думаешь о том, как сделать моего духовного учителя счастливым, потому что он хочет проповедовать, и как мне стать хорошим учеником, чтобы он мог это делать. So if you're taking your pleasure in the fact that that spiritual master is getting pleasure Если ты in hearing получаешь and chanting about Krishna, радость от того, что видя, как духовный учитель счастлив, слушая и воспевая Кришне, so you're serving the spiritual master. тем самым ты служишь You're духовному helping учителю, ты помогаешь ему. You're helping him to get spiritual reciprocation and nectar. Ты помогаешь ему получить духовные взаимоотношения, вот эти нектар. In this way, he'll pray for you, he'll bless you, he'll shower his mercy on you. Таким образом помолится за тебя, благословить тебя и прольет на тебя свою милость. Because you deserve it. Потому что ты заслуживаешь этого. That's secret of success. Вот это секрет That's how to успеха. get mercy. Это то, как милость получить. This is how to get mercy. Это то, как милость получить. Perfect inquisitiveness, anxiousness to hear, Совершенно устремлен слушать, humble state of в mind, смиренном состоянии ума,
trying to give pleasure to the spiritual master who's trying to glorify Krishna and Krishna's devotees Пытаясь доставить наслаждение духовному учителю, который пытается by прославить coming with the Кришну, right преданный Кришне. mood and open-heartedness and open-mindedness and a nice consciousness, В хорошем сознании, с открытым умом, сердцем, в правильном showing настроении. inspiration and happiness and appreciation that he's trying to help you. Показывает это воодушевление, что ты ценишь то, что он пытается помочь тебе. He wants to glorify Krishna. Он хочет He прославить wants to Кришну. glorify process of Krishna Он consciousness. хочет прославить процесс He сознания wants to Кришны. glorify Krishna's Он devotees. хочет прославить преданных Кришны. But who wants to hear Но it? кто хочет слушать это? And if no one wants to hear it, И если никто не how хочет can he слушать do это, his service properly? как он может правильно делать свое служение? How will he be happy? Как он будет счастлив? I remember one time my Gurudev came out, and usually he's just talking, but one day he came out and he was expecting us to be inquisitive. Однажды, помню, Гурудев пришел, обычно он говорит, но он пришел, и он ожидал от нас, чтобы мы были To любознательны, show some serious interest, чтобы мы проявили какой-то to серьезный try to интерес, understand how do I advance, чтобы мы проявили вот это желание, как мне what do продвигаться, I need to know, что я должен знать. and nobody could say anything. И никто вообще ничего не мог сказать. Nobody was asking any question. Никто вообще никакие вопросы не спрашивал. We're just expecting him just to talk and say everything, Мы просто ожидали, что он сейчас все расскажет, будет говорить. but we have no interest, no question, У no нас не было desire to ни know, интереса, no ни greed. желания, ни жадности. And he was not saying anything. He was И он waiting for us to ask a question. Ничего не говорил, он сидел и ждал, пока мы зададим вопрос. How do I get out of Maya? Как мне выбраться из Майи? Anything. Что-то вообще. And nobody could ask a И question. никто вопрос не мог даже And he спросить. refused to speak. И он отказывался говорить. And it was very uncomfortable, I Это было remember. очень некомфортно, я это It помню. was very uncomfortable. He was just not spontaneously speaking to us. Он ничего спонтанно не говорил нам. He was expecting something from our Он side. ожидал что-то с нашей стороны. So then I remembered, okay, I gotta ask him a question. И You я тогда know? помню, я должен так спросить у него And какой-то somehow I вопрос. came up with some really stupid И question. тогда я спросил у него какой-то, на самом деле, такой глупый And it wasn't вопрос. it was just some stupid question. It wasn't something that I really should have been trying to understand. Это был And what do какой-то I need, like where I'm at right now? How do I advance in my spiritual life? It was not like a relevant. То есть это глупый вопрос был, не какой-то такой существенный, то есть который поможет мне продвигаться в духовной жизни, то есть сопоставим с I was тем, asking где я about нахожусь. Balaram and the gopis and all, some Что topic, там high про topic, you know. Гопи там спросил, какую-то высшую тему But какую-то. it wasn't appropriate question. Но это не был правильный вопрос. So he wasn't also happy. И он не был также очень But at счастлив. least I understood, like, we're supposed to be asking him some questions. Ну, по крайней мере, я понял, предполагается, мы должны что-то у него We're спрашивать. supposed to be like, making it easier for him to do his service. Мы должны сделать это легче, чтобы он мог делать свое служение. Because the spiritual master's service is to do Потому kirtan. что служение духовного учителя совершать That's his киртану. main service. Это его главное служение. But if no one wants to hear about Krishna, Но если никто не хочет о Кришне and no слушать, one wants to hear и Krishna, никто Кришну не хочет слушать, then how can the spiritual master do his service тогда как properly? духовный учитель он будет делать свое служение? So if you think, okay, let me hear in such a right mood, in eagerness, and make my spiritual master happy, Если ты думаешь, как мне слушать в правильном умонастроении, с so that жадностью, he'll feel inspired to want to preach. и сделать моего духовного учителя счастливым, он будет воодушевлен проповедовать. If that gives him the most pleasure, Если это доставляет ему наиболее then let счастье, me be that person who can help him to get the most pleasure Тогда пускай spiritually я- by his preaching. я буду той личностью, которая доставляет ему вот это наслаждение через проповедь. So somehow I got mercy to understand this point. Так или иначе получил милость понять этот момент. So then I know, okay, I have to chant really, really good rounds before I go to his class. И тогда я понял, должен воспевать на самом деле очень хорошие круги перед I тем, have как to на лекцию surrender to holy пойти. name. Должен предаться святому I имени. have to try to purify my Должен consciousness. пытаться очистить I свое have to try to сознание. chant attentively and Нужно don't think about внимательно any other воспевать. Ни thing. о чем другом не думать.
Because when he's speaking, I can't be thinking about any other thing. Потому что когда он говорит, я не могу о чем-то другом думать. That's offensive. Это оскорбительно. I have to be Я attentive. должен быть That's why I said, внимательным. one who attentively hears. Поэтому сказано, тот, кто So внимательно that's my слушает. responsibility to be attentive Это моя ответственность быть and to be in внимательным good и быть в consciousness. правильном сознании. This is my Это responsibility моя ответственность. to bring that kind of student to the class Чтобы вот такой ученик пришел на so that my лекцию, spiritual master can then do his seva. чтобы мой духовный учитель мог совершать тогда севу. I'm doing for his Я pleasure. делаю это для его Automatically you're наслаждения. gonna get blessed and you're gonna get, Автоматически you know, whatever you need spiritually, automatically that will come to you by the mercy of Guru and Krishna. получишь благословение, все, что тебе надо духовно, все автоматически придет. You don't even have to worry about any of that. Тебе даже переживать не надо об этом. Just think, okay, how do I hear to give my spiritual master pleasure? Просто думай о том, как мне слушать так, чтобы доставить счастье и радость моему духовному учителю. Prabhupada said, this is how I got all the mercy from my Guru. Шрила Прабхупада говорит, это то, как я получил всю свою Is милость I от was своего so гуру. eager and so greedy to hear from my spiritual master. Prabhupada said, I just wanted to hear from him. Потому что я был жаден и устремлен слушать своего духовного учителя, я просто хотел слушать от него. I had no other interest. У меня не было другого интереса. And he mocked me and said, oh, this boy likes to hear. He didn't run away, not going away. Отметил мне, что ему нравится слушать, он никуда не уходит. So if someone's a teacher and a preacher, and that's his service and his pleasure and his reciprocation spiritually from Guru and Krishna, Если how do кто-то- I help him, you know, how do I help him by being a good student so he can get all the mercy? То есть как мне быть вот хорошим учеником, чтобы он также всю эту милость получил? So he'll be happy. Чтобы он был счастлив. You'll automatically become happy and get all the mercy. Когда ты автоматически будешь счастлив, получишь всю милость. But we're selfish. Но мы We're эгоистичны, only thinking about мы ourselves. только о себе думаем. What do I need? А What's мне что interesting надо, to что для me? меня What is интересно, my каковы problem? мои проблемы. Okay, I'll hear, but I better hear something to make me happy. Хорошо, я буду слушать, я хочу слушать, что сделать мне Right? счастливым. It's all self-centered, selfish, То есть это все эгоистичное, ego-centric mentality. эгоцентричное умонастроение. That's the problem. Вот проблема. в That чем. won't get you mercy. Это не позволит тебе милость получить. I remember every day my Gurudev was teaching how to hear. Я помню, каждый день мой Гурудев обучал, как At слушать. first I was like, why is he talking about hearing every day? И я тогда, зачем он вообще каждый день о слушании говорит? And then I realized it's such subtlety to hearing. И тогда я осознал, это такие тонкости есть в этом The слушании. mood, how to hear, how to Как prepare слушать, yourself to hear, Как подготовиться к the слушанию, importance of hearing, важность слушания, the eagerness or inquisitiveness level required to hear. жадность, уровень устремленности, который необходим, чтобы слушать. It's such an amazing, subtle science. Такая удивительно тонкая наука. So every time he would explain something, I tried my best to understand it. Каждый раз, когда он объяснял это, я пытался самым лучшим образом понять это. And I tried to immediately, when I heard it, apply it. И когда я это слышал, я сразу же пытался это применить. Because he's giving like all the keys. Потому что он дает все ключи. This is how to get all the mercy of Guru and Krishna. Это способ, как получить всю милость Гуру и You Кришны. can get everything Ты можешь все получить. just by Shravanam. Просто через And Шравану. without Shravanam, perfect and complete Shravanam, you cannot get anything И else. без Шраваном совершенного и полного ты ничего не можешь получить. So it's not a small subject Это matter. не какая-то такая маленькая тема. It's the art of hearing. Это искусство The слушания. whole Prabhupada said, factually, the path of bhakti is the path of hearing. Шрила Прабхупада говорит, фактически путь бхакти это путь All слушания. of the mercy of Krishna and the Guru will be received injected into your bewildered heart through the process of Shravanam. Вся милость от Гуру Кришны будет введена в этот сбившийся с толку But if сердца we don't want to hear через слушание. Krishna, Если мы хотим слушать Кришну, we have no eagerness, no No. greed, нет устремленности, we're not жадности, prepared to hear it, не готовы we're not слушать, prepared to execute не it, готовы выполнять это, we have no interest, нет no интереса, taste, no нет attraction, вкуса, нету привлеченности, we're challenging, бросаем вызов, foolish, lazy, глупые, stupid, ленивые, offensive. оскорбительные. How are you going to get mercy? Как ты милость получишь?
You don't deserve it. Даже ее не заслуживаешь. And you're just going to sit there like, thinking you're smart and you're going to understand everything Что on your будешь own? сидеть, думать, что ты такой разумный, сам по себе все можешь понять. That's even more stupid. Это еще более глупое положение. That shows even more your ignorance Это еще больше показывает твое невежество. and childishness, И foolishness, вот это детское умонастроение, madness, pride безумие, makes you гордость. mad, Это делает тебя безумным просто. makes you blind. Слепым. Any other questions? Какие-то еще вопросы? This is they say, this is how I got mercy. Это This is the сказано. secret of Это success. секрет успеха, как я It's all милость based on получил. mercy. Все основано на милости. How do you get Krishna's mercy? Как How ты do you get Guru's получишь mercy? милость Кришны, милость Гуру? If you get their mercy, you can get everything. Если ты получишь их милость, ты можешь все You получить. can understand everything. Ты можешь все понять. That's why Prabhupada says, one who has a bona fide guru, he's supposed to know everything. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, кто такой есть истинный гуру, он предполагается знает все. If you're in touch with the source of all knowledge and intelligence, Yes, it by is. their mercy you'll understand everything. Если ты в связи с источником всего знания и разума, то есть по их милости ты можешь все понять. What does it mean to be in touch with the source of all knowledge and А intelligence? что это значит быть в связи с источником всего разума и знания? And how do you hear that? И как ты будешь это слушать? If you're going to be like this, don't come to Russia. Если ты вот такой будешь, в Россию не приезжай. It's useless. Это бесполезно. You can't hear anything. Ничего не можешь услышать. What's the point? В чем смысл тогда? Yeah? Да? Шрила Гурудев сказал такой очень-очень-очень важный момент на лекции, что прям очень сильно помогло, что оказывается, почему у нас все виды преданного служения следующие, не вообще не идеальные. Там повторение своего имени, божества, практическое служение, потому что процесс слушания не до конца закончен, от этого все остальное тоже не идеально. Вот. Шрила Гурудев, in the class you said very important thing, that why we don't have nice chanting, serving to the deities, or all other process of devotional service not perfect, because our first process hearing is not complete and is not perfect. Without purified consciousness Без and a pure очищенного spiritual motivation Сознание и чистой духовной that comes мотивации, from Shravana, которая приходит через Шравану, how can you be in the right consciousness with the right pure motivation to do any other devotional service? как ты можешь быть в правильном сознании, с правильной мотивацией делать какие-то другие виды преданного служения? You become liberated by Shravana, Ты становишься освобожденным через Шравану, by the mercy of Guru and Krishna. по милости Гуру и Кришны. That means you come to a transcendental Это platform, значит, ты придешь на then you трансцендентный develop уровень, transcendental realization, И tattva vijnana, разовьешь трансцендентную реализацию, then таттва with вигьяна. real unflinching faith И тогда с непоколебимой настоящей верой on transcendental spiritual на platform, трансцендентной духовной then you can платформе, understand and serve Krishna properly. тогда ты можешь понять и служить Кришне правильно. Krishna, Krishna's devotee, Кришне, к преданным Кришне, holy name, святому имени, the Dham, даме, associates, спутникам, paraphernalia. It's all on параферналиям. transcendental Все это platform. находится на So трансцендентном what's your уровне. plan to come to transcendental platform? Каков твой план выйти на трансцендентный уровень? Prabhupada says, Supreme Lord Shri Krishna, Шрила Прабхупада говорит, and Верховный everything that Господь, has to do with Krishna on transcendental Шри platform Кришна и все, что связано с ним на трансцендентном уровне, cannot be seen and understood by our present contaminated conditional vision. нельзя увидеть и понять благодаря своему нынешнему вот этому We're оскверненному deaf, видению. dumb, and Мы blind глухи, немы и слепы. due to this false ego Из and этого Maya, ложного and эго, material майя, contamination, материального осквернения, speculation, спекуляция, sentimentality, material Сентиментальность, attachments, материальные material desires. привязанности, материальные It's all желания. material, three-dimensional, То есть это contaminated consciousness. всё Means spiritually deaf, dumb, and blind. Материально оскверненное сознание, поэтому духовно глухие, немы и слепы.
So in order to associate with Krishna Чтобы общаться с Кришной and see and understand и Krishna, видеть и понять его, one has to change his present vision. человек должен изменить свое нынешнее видение. How are we going to change our present vision just by saying, I need to change my present Как мы vision? изменим свое нынешнее вот это видение? Просто говоря, сейчас я должен изменить свое нынешнее видение. Why does Prabhupada say you cannot even purify yourself? Почему Шрила Прабхупада говорит, что даже очистить сам себя не можешь? Just how much do you desire to get purified? Насколько ты сильно устремлен быть очищен? All the soul can do is desire. Это единственное, что может Yes, I делать need to душа. purify, get purified and change my deaf, dumb and blindness. То есть она может желать, как мне очиститься и избавиться от этой глухоты, Well, немоты и how's that going to слепоты. happen? Как это произойдет? It can only happen as if Krishna or Krishna's pure devotee makes it happen Это произойдет, если Кришна и преданные Кришны сделают это and showers special и mercy прольют особенную милость. and purifies the mind and senses for us. Очистят ум и чувства за нас. Then it's possible. Тогда это возможно. That's why Prabhupada said, mercy of the spiritual master, it's more or less any advancement in your spiritual life Шрила Прабхупада говорит, любой прогресс в духовной is жизни more or less completely depending on the mercy of your spiritual в master. большей или меньшей степени полностью зависит от милости твоего духовного учителя. Otherwise, we have no qualification. А иначе у нас нету никакой квалификации. We have no right. У нас нету права даже. We have no asset. У нас нету достояния никаких. We're spiritually bankrupt. Мы духовные банкроты. If you're bankrupt, what are you going to buy? То есть, если ты банкрот, что ты будешь покупать? We need the spiritual asset. Нам нужно какое-то духовное богатство. We need mercy. Милость нужна. Prabhupada says, without the mercy of the spiritual master, you're doomed. Шрила Прабхупада говорит, без милости духовного учителя ты обречен. You cannot move one sesame seed in your spiritual life. Даже и не сможешь на семечко какое-то продвинуться. The whole thing is based on mercy. Все основано на милости. What do you think you're doing on your own? Что ты думаешь, что ты сам по себе делаешь? Any sadhana, any service, anything we're doing it to please the Guru and Krishna so we can get their mercy. Всю саду, все, что мы делаем, чтобы удовлетворить Гуру Кришну, получить их It's милость. not by your works alone that you're gonna, get mercy. Это не то, что благодаря своим усилиям одним ты I'm получаешь doing. милость. Я делаю. Krishna says those who are bewildered by their false ego, they think they're doing Кришна everything. говорит, те, кто сбиты с толку ложным эго, они думают, что они все делают. I'm repositioning myself. А я как бы, как это? I'm purifying myself. I'm changing my Я vision. очищу сейчас себя, изменю свое видение. I'm getting out of Maya. Выберусь из Майи. What are you doing? What are we doing? What do we think we can do? What power do we think we have? Какова сила у нас есть? Что мы можем вообще сделать? Krishna says those who are bewildered by their false ego, they think they're doing. Кришна говорит, те, кто сбиты с толку ложным эго, они думают, что они I'm действуют. purifying Я myself. очищаю сам себя. I'm getting out of Maya. Я выбираюсь из Майи. I'm changing my attitude. Я меняю свое I'm умонастроение. changing my vision. Я меняю свое видение. That means you think you can do that? Это значит, ты думаешь, On что your ты можешь own? это сделать сам по себе. That means you're still on the false ego Это значит, platform. ты на платформе еще ложного эго Bewildered by your находишься. false ego that you think you can do anything. Сбит с толку своим ложным эго, что ты думаешь, что ты можешь сам все это It's to сделать. be done to you Это должно быть сделано для тебя, if you deserve it. если ты заслуживаешь этого. If we surrender and sincerely try to please Guru Krishna, then you deserve mercy. Если ты предаешься, получаешь милость Гуру Кришны, то есть If ты we ее don't know how to заслуживаешь. do that, we're not interested in that, then Если, you deserve heavy lashes of Maya. если не знаешь, как это сделать, не заинтересован, то ты заслуживаешь тяжелых ударов Майя. Those are the two choices, Krishna or Maya. Два выбора, либо Кришна, либо Майя. Is there something else out there besides Krishna and Maya? Что помимо Can Кришны и you Майи inform me еще of что-то that? Is есть? there something, Baladev? Баладев, Between может, Krishna and Maya, между is there Кришной something else? и Майя еще что-то есть вообще? What else is out there? Что еще там? So who are we serving? Поэтому кому мы Who are служим? we trying to please? Кого пытаемся удовлетворить? That's the only question. Это единственный вопрос.
Who are we hearing from? От кого мы What are слушаем? we И hearing? что мы Is it слушаем? coming from Krishna or is it coming from Это Maya? приходит от Кришны, либо это приходит от Майи. Where are the plans? We're all plan making, Мы все планы строим. right? Always making plans. Всегда планы Where's the строим. plan coming from? Откуда планы приходят? Is it coming from Krishna Они or приходят Maya? от Кришны, либо от Майи. Oh, I have a plan, Gurudev. I have a good plan. Гурудев, у Okay. меня хороший план. Хорошо. What's your plan? Каков твой план? What's your plan that you think you're going to be successful? Каков твой план, когда ты Materially думаешь, or что spiritually? может быть успешен, либо материально, либо духовно? Without Krishna, without mercy of Guru Krishna. Без What's your Кришны, plan? без Его милости. Каков твой план? You actually have belief and faith that that plan's going to work Что думаешь, у тебя есть вера, что этот план сработает? without mercy of Guru Krishna? Без милости Гуру и Кришны? You have faith in that? У тебя есть вера в You feel это? strongly that's going to work without Чувствуешь the mercy of Guru Krishna? сильным, что это сработает без Just by милости your Гуру и cleverness Кришны? or your ability or your strength or your so-called capability? Просто за счет своих способностей, своей силы, разуму. Prabhupada said you can't even purify yourself. Шрила Прабхупада говорит, ты даже сам себя очистить не можешь. So you can't even purify ourselves, and we're going to develop transcendental knowledge and Krishna prema И что мы не by можем our даже own очистить сами scholarship себя, and intelligence and effort. и что разовьем Кришна прему за счет своих усилий, своей учености какой-то. The whole thing is based on mercy. Вся вещь основана на милости. How to get mercy Как получить from милость? Krishna and Krishna's devotees. От There's Кришны и nothing преданных Кришны. else required Нету ничего, ничего другого if необходимо. you want to advance in your spiritual life. Если ты хочешь продвигаться в своей духовной жизни. And without that mercy, nothing you do will really advance you in your И spiritual без life. этой милости ты вообще не сможешь продвигаться. Although you may think so. Несмотря на то, что можешь думать так. Any question? Еще какие-то Yeah. вопросы? So, Bhakta Manik is saying Hare Krishna, Hare Gurudev, Krishna. Dandavat Pranam. How to increase the strength of greed or desire to serve Krishna? Как увеличить жажду, вот это желание служить Is Кришне? it automatically increased through mercy, or we have to give efforts from our material self So how to get От милости greed to what? зависит. to serve Talk louder. Krishna? To want to serve Krishna? How do you get greed to want to serve Krishna? Как ты станешь And? жадным в служении Кришне? And is it automatically increased by mercy? Does it what? Is it automatically increasing by Yeah. Krishna's mercy? Yeah. I'm talking about the value of getting mercy, Я говорю о ценности получения милости. right? If you want to advance in your spiritual life, it's all based on getting mercy from Guru Krishna. Если ты хочешь продвигаться в духовной жизни, это Isn't основа that making получения you more милости Гуру и interested in Кришны. understanding the concept of needing mercy? Это делает тебя более таким, понимающим, что тебе нужно Are you милость now получить. thinking about like, oh, I actually need mercy? Сейчас ты думаешь об этом, мне милость нужна. Wow, this whole thing's based on mercy. Это все основано на милости. Then the next question is, well, how do I get mercy? Следующий вопрос, как я могу получить And эту who can милость? give me that И кто mercy? может дать мне эту милость? That's only, if you have any intelligence at all, Если that's ты- the only conclusion you can come up with. Вообще есть хоть какой-то разум, это единственное Wow. заключение, к которому ты I'm можешь thinking прийти. this whole thing is so complicated, Я думаю, эти вещи такие and really запутанные. it's so Но simple. на самом деле это так просто. It just means, how do I get Krishna's mercy and my Gurudev's mercy? Это значит просто как получить милость Кришны моего Гурудева. Prabhupada said two mercies Шрила required. Прабхупада говорит, две Mercy of милости Krishna необходимы. and mercy of bona fide spiritual master. Милость Кришны и милость истинного духовного учителя. And with that mercy, the impossible becomes И с possible. этой милостью невозможные вещи могут стать возможными. So just by associating and hearing from someone who understands the principle and concept of getting mercy Слушай от того, кто понимает вот этот принцип получения милости, as the prerequisite
to get anything in your spiritual life, Как- what to speak of perfection, Необходимую квалификацию, чтобы получить хоть что-то в духовной жизни, что говорить вообще о just совершенстве. by associating and hearing, now hopefully you got some better appreciation and understanding the need or the greed to get mercy. Просто слушая, то есть, по крайней мере, ты получаешь какое-то, ну, начинаешь ценить и начинаешь понимать, что тебе нужно эту милость получить. And how to get И it. как ее получить? Just like in the story of Dhruva. Как история с No, Друвой, was it Narada Muni, с Нарадой Муни. right? How he's serving, right, with his mother, Как он служил со Vaishnavas, своей мамой Вайшнавом, the 5-year-old boy. 5-летний ребенок. He does, I don't know, what does a 5-year-old boy know? Что вообще 5-летний ребенок знает? But because he nicely served and pleased those Но Vaishnavas, поскольку он хорошо служил, удовлетворил этих and they Вайшнавов, liked his mood, и им нравилось его and his умонастроение, attitude, его his поведение, service его attitude, умонастроение, and служение, his simplicity, его простота, and his humbleness, его смирение. they blessed him. Они благословили его. And they allowed him to stand near their katha, Hari Katha, Krishna Katha, И они позволили ему слушать Кришна-катху, where Krishna manifesting in that где katha, Кришна проявляется в этой катхе. and that's purifying the heart and И это consciousness. очищало его сердце и сознание. And then they're giving him the remnants of the food stuff, И the они дали ему prasad, остатки mahaprasad. пищи Махапрасада. So he got all mercy and blessing from those Поэтому Vaishnavas, получил милость и благословение этих вайшнавов. because he was simple, Потому что он был he was прост, humble, he смиренный, eagerly wanted to hear and learn from он them. устремленно хотел слушать и обучаться от них. He had all the right mood У него было все правильное And настроение, уважение, and eagerness жадность, and curiosity to любознательность, understand it, понять это. and they liked him, И он им понравился, so they blessed him. поэтому они благословили его. And he's saying, this is how I became the Narada Muni in И my next life. Он говорит, это то, как я стал Нарада Муни в следующей жизни. Paul said, this is the secret of success in spiritual Что life. Прабхупада говорит, это секрет успеха в духовной жизни. Why are we not just talking about the secret of success Почему in мы spiritual только не life? говорим о секрете успеха в духовной жизни? If that gives you everything, what else you want to talk about? Если это все тебе дает, о чем еще ты хочешь говорить? Sankhya philosophy? Or? Философии Санки. So that's why I said, first figure out what is the goal? What is our ultimate goal? Поэтому я говорю, вначале разберитесь, какова наша конечная цель. Right? Is to get Krishna, to Обрести understand the Кришну. absolute truth. Понять абсолютную истину. Right? If we don't have such strong desire, we have to associate with those who do. Если у нас нет такого сильного желания, нам нужно общаться с теми, у кого оно If we есть. don't know how to get mercy, find out from somebody who did get mercy, Если мы не можем как бы who is понять, getting как mercy. милость получить, найди того, кто получает Find ее, out how are получил. they doing it, how did they get it. И узнай, как они это сделали, как они это получили. Why do you think Prabhupada telling this pastime of hearing from his spiritual master? Почему вы думаете, что Прабхупада говорит вот эту лилу, когда он слушал от своего He's even духовного saying, учителя? this is how I got mercy from my spiritual Он master. сказал, это то, как я получил милость своего духовного учителя. Again, the secret of success. Опять секрет успеха. I just wanted to serve him by hearing nicely, Я просто хотел eagerly, служить ему, слушая, appreciating what he's saying, устремленно и even you ценил don't то, что он understand говорил. it, Даже несмотря на то, что не понимал. because he wants to preach. Потому что он хотел проповедовать. That gives him the greatest spiritual pleasure. Это дает ему высочайшее духовное наслаждение. So if that makes him happy, then let me be the perfect student. Let me be, and I'm not saying externally, artificially. That's not going to work. это делает его счастливым, я хочу стать тогда совершенным учеником. Я не говорю, это искусственно сделать, это не будет You работать. sit in the front row and you know Сиди you там have the, спереди, your clothes on and you're like, I'm the perfect в одежде. student. Вот It's я not external. thing. совершенный ученик, это не внешне происходит. Here's the apple. You Вот know, I brought the яблочко. apple for the teacher. Яблочко для учителя принес. This is nonsense. Это вообще глупости полные.
It's internal. Это внутреннее. What is your Какое consciousness? твое сознание, How prepared are you как to готов hear? ты слушать, How eager are you to насколько hear? устремлен ты How free слушать, from distraction are насколько you? свободен ты от отвлечений, How much you really want all of your questions насколько answered? сильно ты хочешь, чтобы все твои How do you вопросы ответились. reconcile all of these subtleties in devotional life? Как ты можешь сопоставить эти все How do you тонкости в духовной overcome your жизни? doubts so you can advance in spiritual life? Как превзойти свои сомнения, чтобы продвигаться в духовной жизни? You're bringing that qualification. Вот эту квалификацию нужно As a привнести, hearer. как слушатель. That's why Prabhupada said not only the spiritual master, the speaker has to be qualified, the hearer has to be qualified. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, не только духовный учитель, рассказчик должен быть квалифицирован, And слушатель you также see, должен every быть time you квалифицирован. approach Krishna or Krishna's devotee with the right mood and attitude, they all the pastimes in the Bhagavatam. Then Krishna says, "Oh, you pleased me." The spiritual master says, "You pleased me by how you're approaching me, how your mood is, how eager you are, how much service attitude you have. You pleased me. So because you pleased me, I want to give you a benediction." То есть в Бхагаватам во всех вот лилах там рассказано, поскольку ты меня удовлетворил, я доволен твоему настроением, то, как ты обратился ко мне. То есть я хочу дать тебе какое-то I благословение want за to это. bless you. Я I want to хочу give you благословить тебя. anything you want now. Because you came like that, whatever you want, you just ask me. Я хочу дать тебе все, что угодно, поскольку ты пришел сюда так, все, что у меня хочешь, то проси. Immediately. Сразу же, Immediately I'll bestow it on you. сразу же я дам тебе это. So, not only speaker has to be qualified, Поэтому не but the только hearer has to be qualified. Рассказчик должен быть квалифицирован, но слушатель должен быть And квалифицирован. my Gurudev taught us how to be more and more expert in hearing, И мой in Гурудев qualifying yourself to deserve mercy, Обучил, как быть экспертом в слушании, чтобы квалифицировать себя, to чтобы earn mercy. заслужить милость, вот это, как бы, заработать ее. You see, these demons and demoniac, qualities and nature, they're challenging. И видите, вот эти демоны с демоническими They're not качествами, simple. они бросают вызов, они не They're простые, puffed up. они гордые. You see why Queen Kunti is saying, unless you're materially exhausted Видите, and царица, freed from all of this material pride and material attachment and material opulence and assets, you cannot be humble. царица Кунти говорит, что пока ты не свободен от материальных привязанностей, вот этих достояний, ты не можешь быть смиренным. And it says that unless you're humble and humbled out, И сказано, до тех you пор, cannot beg for mercy. пока ты не усмирен, либо тебя не усмирили, ты не можешь умолять о милости. You won't think you need it. Ты не будешь думать, что она тебе нужна. I'll just do this and this and this and Да, that. вот это, вот это, вот I'll это use all сделаю. of my so-called strengths and assets Всю and свою так называемую intelligence. And, силу, разум буду использовать. right? I'll figure it out. Я I'll разберусь manage it. во всем, I'll всё manipulate it. сделаю, I'll adjust it. манипулировать буду, приспосабливать. I'll call my family, my friends, my Семье associates. позвоню, там, своим I'll друзьям. use my assets, my inheritance. Буду наследство использовать, богатство использовать. So it says Krishna's special mercy is he takes everything away from Но you. особая милость Кришны, он от тебя вообще все забирает. That's special mercy. Это особая милость. Now you have no health, Сейчас у тебя здоровья you have no нету, wealth, богатства you have no нету, family, you have no семьи нету, friends. друзей нету. He'll destroy your Он reputation. уничтожит твою Everyone will репутацию, just start criticizing. Все They'll будут spit every критиковать time they тебя. look at you. плевать, каждый раз, когда будут видеть тебя. Right? Now you're completely humbled out. You Сейчас can't ты do anything. Вообще усмирен, вообще You ничего don't не можешь have сделать. anything. You can't do У тебя anything. ничего нету, ничего не можешь сделать. Now you can cry for И mercy. сейчас ты можешь по милости плакать. Otherwise, these are big impediment. Иначе это большое препятствие. Makes you proud. Это делает тебя гордым. And pride is a great stumbling block in the path of devotional service. Гордость – это большой камень преткновения на пути преданного So if we're служения. very proud, you cannot beg, cry for mercy. You'll not work how to get mercy. Если очень гордый, ты не будешь плакать о милости, не будешь Because we don't стремиться к think we этой need милости. it. Потому что будешь думать, мне это не надо. So it comes by association Это and приходит hearing. To answer благодаря- your question, it comes by association and hearing and learning and trying to adjust ourselves and apply what
the spiritual master is telling, this is what you need to do to get mercy. Это то, что необходимо, чтобы получить милость через общение, приспособить себя, обучиться всем этим вещам, как получить милость. This is the mood. Here practically to understand the subtleties of how to qualify yourself to hear, to deserve mercy. Тонкости практически, как нужно слушать, чтобы получить милость, заслужить ее. And when you get mercy and you get so much spiritual benefit and you get so much spiritual happiness pleasing the Guru by that seva and reciprocation, you'll become greedy for that, more of that. И когда ты получаешь эти взаимоотношения, удовлетворяя гуру через это служение, ты будешь более устремлен к этому. I remember I would get so much mercy if I did it right, and I'd be like, this is fantastic. Я помню, получал так много милости, когда делал Ecstatic. правильно, я говорил, это фантастика, like, экстатически. Jackpot, you Это know? как джекпот. You hit the jackpot. Выиграл джекпот. And then the next day, И в следующий день Gurudev would be like ignoring me, Гурудев игнорировал меня and I get like no и reciprocation. не получал никаких Then I would взаимоотношений. start getting like crazy, like why is it like this? Я тогда с ума начал сходить. Почему так происходит? Because I became like addicted Потому что я стал to пристращен that к этому, reciprocation. к этим взаимоотношениям. Because it was such the highest drug you can imagine. Потому что это самый высочайший наркотик, который можете себе представить только. But it's spiritual. Но это духовно. This is higher taste. Вот это высший And вкус. once you can experience and taste that, you'll be chasing that. И как только ты испытаешь этот вкус, ты будешь устремляться к этому. Just like the drug dealer, you know, they give you some high quality drugs, Это как наркоторговцы дают тебе какой-то наркотик высочайший. right? Then you'll be like, oh, let me put him in my phone, and И ты там, Right? вот так надо телефон записать. they give you the best quality up front, То есть right? они сразу же тебе дают наркотик самого лучшего качества. That's how they get you addicted. Это то, как они тебя делают пристращенным. So if you get some special mercy from Guru and Krishna, even you don't deserve it, still they give you the highest taste possible just to attract you. Если ты получаешь милость Гуру Кришны, взаимоотношения, даже если ты не заслужишь, они это делают, чтобы привлечь тебя, дают этот Then you're высший like, вкус. wow, that's so sweet, that's so nice, that's so inspiring, that's so wonderful. Everything else is useless compared to that. Когда ты понимаешь, это так сладко, так воодушевляет, все остальное по сравнению с этим Then бесполезно. you'll start chasing that. Когда ты начинаешь устремляться к этому. It's spiritual though. Это духовно. And then when you don't get it, И когда ты не получаешь этого, you'll be like, you know, like a drug addict who doesn't get any drugs. это как наркоман, который наркотики не получает. You'll be like dissatisfied, Ты you'll будешь be in anxiety, неудовлетворен, you'll be like в disturbed, беспокойствах, обеспокоенный будешь. right? Так же ведь. You'll be miserable, Страдать будешь. bored, То есть скучно будет. right? Так же ведь. And then you're like, okay, what am I not doing right? И тогда ты думаешь, так, что What я did не то Guru and делаю? Krishna not like? Что Гуру и Кришне не Something's нравится? wrong. Что-то не то. So now it's my duty to find out. Сейчас Sometimes it's very gross and you can immediately know. моя ответственность понять. Иногда это грубо, ты сразу же можешь понять. But sometimes it's very, very subtle. Но иногда это очень-очень тонко. And then as you're advancing, И it по мере becomes more and more subtle. продвижения это становится больше и больше, тоньше и тоньше. So reciprocation you're getting like in beginning is almost like a free, even you don't Взаимоотношения, deserve it. которые ты вначале получаешь, это как бесплатно, даже несмотря на то, что ты их не заслуживаешь. Just to attract you, Чтобы привлечь тебя, just to give you like a taste, чтобы дать тебе вкус, some appreciation of what's available for you. чтобы ты мог оценить вообще, что тебе доступно, предлагает тебе. And it's very subtle. И это очень тонко. And you have to pray to Guru and Krishna, you know, when you realize by the result, okay, something's not working, Ты должен молиться Гуру Кришне, если понимаешь по результату, I'm not что что-то не feeling работает. and that reciprocation or mercy or blessing from Guru and Krishna, then I must not be doing something properly. не Now, полу- what is that? Не получаешь благословения, милость от Гуру Кришны, что-то значит я не то делаю, тогда что это? Krishna's devotees, pure devotees, everything they're doing is always perfect, so they're getting 100% reciprocation Чистые all преданные the time. Кришны, они всегда получают взаимоотношения, они все делают совершенным образом.
So what is that? What do we have to adjust? Поэтому что мы должны поменять в себе? Right. Then you say, oh, I didn't eat properly, I didn't sleep properly, I didn't chant properly, не воспевал you правильно, know, I offended this devotee, оскорбил I этого was преданного, puffed up, был гордый, I was negligent, I was пренебрежителен, inattentive, невнимателен, I was challenging, бросал вызов, I was being lazy, ленивый был, stupid, глупый был, foolish, глупый, right? I wasn't controlling mind and не контролировал senses, ум и чувства, I wasn't eager enough, не был I достаточно wasn't taken устремлен, serious enough, серьезно это не I воспринимал, wasn't humble не enough. был смиренным, Then you have to do the work. тогда тебе нужно работу делать. So if you do the work and you adjust yourself and you're sincere and you're serious and then you go to here again Если ты делаешь работу, изменишь себя, ты and Guru серьезно, Krishna искренне, know опять идешь слушать, Гуру Кришна this знает person это, taking it эта seriously, личность they серьезно are это trying to принимает, adjust themselves, пытается изменить себя, then you deserve mercy. тогда ты заслуживаешь милости. Then mercy will come Тогда back to милость you. автоматически придет к тебе. So when you do it right, automatically you get mercy. Если ты делаешь правильно, автоматически If we милость don't do it right, получаешь. we don't get mercy. It's a totally different experience. Если не получаешь милость, тогда это полностью другой Now, which опыт. experience do you like better? Какой опыт тебе больше нравится? Then we have to decide. Тогда мы должны после этого решить. You want spiritual reciprocation due to mercy of Guru Krishna? Хочешь духовные Or do you взаимоотношения want to, get the mercy of Maya по милости Гуру Кришны, либо хочешь милость Майя получить in the form of heavy в lashes? форме тяжелых ударов. Because that's what else we'll get. Это то, что, как бы сказать, необходимо. So whose mercy do we want? То есть, чью милость мы хотим? I hope that answers Я your надеюсь, question. это отвечает на вопрос. Anything else? Что-то еще? It looks like they're getting eager. Выглядит так, что они там Looks like they're a устремлены. little curious now about how do you get mercy. Они более, как бы сказать, The whole любознательны, как thing's получить based on милость. getting mercy? Все основано Yeah. на получении милости, да, Yeah. да. So, Bhakta Ashutosh, he's saying, Guru Maharaj, you say that hearing is for the pleasure of Guru and Krishna. Слушание для радости Гуру и When Кришны. I hear from you, Но когда я слушаю от вас, I feel nourishment я and чувствую насыщение, attracted, I feel what? привлечение. like nourishment Yeah. and attracted and attracted to hear more from И you. еще Yeah. больше So стремлен слушать how от can I вас. transform? Как я могу это How can I трансформировать transform it for my pleasure to your pleasure? со своего наслаждения к вашему наслаждению? Just keep saying that I just want to give pleasure to my guru. It's like a Просто- competition. Продолжая говорить, что я хочу доставить наслаждение моему гуру, это как соревнование. Right? The gopis, their mood, they don't want one atom of happiness for themselves. Гопи, их умонастроение такое, они даже один атом не хотят счастья для They самого себя. refuse to be consciously thinking that they're getting pleasure for themselves. Они отказываются думать, что они получают наслаждение для себя. They're perfect, the best devotees. Они совершенные, самые лучшие преданные. Because every single desire and thought is how to give pleasure to Потому Krishna. что каждое это желание и мысль, как доставить наслаждение Кришне, That's amazing, это is it? удивительно. Material life, we're worrying about our own pleasure. Материальная жизнь, I, me, собственно, and наслаждение The переживаем. whole day, we're in the center and the world is revolving around ourselves. Я, мне, мое, мы в центре, и весь мир вокруг нас крутится. What am I thinking? О How чем am I я думаю, feeling? как я What do I want to чувствую, do? что How я are хочу people делать, perceiving как me? люди будут меня видеть. I, me, mine. Я, мне, мое. Right? Так же ведь? Did you chant nicely Ты this сегодня morning? хорошо воспевал утром? Maybe not enough rounds. No, I didn't ask you that. Я тебя не спрашиваю это. I asked you, did you Я chant спрашиваю, sincerely, ты воспевал seriously искренне и серьезно this morning? сегодня Were you утром? praying for the holy name, Krishna, Guru, to purify your consciousness? Молился святому имени Гуру и Кришны, чтобы они очистили твое So you'll be сознание. prepared to hear the class Чтоб ты был properly and the готов right consciousness? Слушать лекцию в правильном сознании. Were you praying like that? Ты молился так?
while you're chanting? когда ты воспевал? Try it. Попытайся. Spiritual happiness, peace, spiritual benefit, reciprocation, automatically it will come to you. Счастье, вот это спокойствие, духовное взаимоотношение, оно автоматически к тебе придет. That's not the reason why we're doing what are we doing. Это не причина, почему мы это делаем. We want to try our best to make our spiritual master happy. Мы хотим It's сделать самое automatically highest happiness. лучшее, чтобы духовный учитель был счастлив. Это высшее счастье автоматически. Because then you get mercy of your guru and you get mercy of Krishna. А ты получишь милость своего гуру, милость Кришны. So every possible benefit will automatically come to you. Все возможное благо автоматически You don't have придет to тебе. separately endeavor for all of those things. Тебе не нужно отдельно прилагать усилия Because it's для этого, automatic. потому что это автоматически было. Well, how do I get out of Maya? Ну, You как know, мне how do I выбраться из control my Майи, mind and my контролировать senses? свой ум и You know, чувства. instead of thinking we have to do all of that ourselves, Вместо того, we чтобы just think, let me думать, act in a way that will be pleasing to my Guru and Krishna so that they may shower their mercy and blessing on вместо me. того, чтобы думать, как само это делать, нужно думать, как мне удовлетворить Гуру и Кришну, чтобы они пролили на меня свою милость. Automatically you'll be peaceful. И автоматически ты будешь Automatically your mind спокоен. and senses will be purified and controlled. Автоматически ум и чувства будут очищены под контролем. Automatically all your questions will be answered. Автоматически все Automatically your doubts will be dispelled. вопросы будут отвечены, и сомнения Automatically you'll get the разрушены. proper transcendental faith and inspiration and knowledge. Автоматически получишь трансцендентное знание, воодушевление. Automatically you'll just feel renounced from materialistic life and materialistic desire. Автоматически будешь отстранен от материальной жизни, материальных Because желаний. you get higher Потому taste что ты получил высший вкус automatically by that mercy. автоматически по этой милости. So Krishna says you get a higher taste by mercy of Guru Krishna, holy name, Harikatha, Krishna-katha, automatically you can let go of lower taste. It's Krishna- automatic. Говорит, получая высший вкус, ты автоматически оставишь этот низший вкус. I'm trying to give up my material desires. Я пытаюсь I'm trying to get оставить out of Maya. материальные желания, I'm trying to выбраться из control my Майи. mind and senses. Пытаюсь ум I и just чувства want to be контролировать. happy. Просто хочу быть счастливым. Prabhupada said, you don't know how to be Что happy. Прабхупада говорит, да ты не знаешь, как быть счастливым. This is secret of success. Это секрет What успеха. we're talking about. То, о чем мы говорим. If someone every day is just talking about the secret of success, Если кто-то каждый день and by говорит о that you секрете get успеха, Krishna, you get everything, what else you want to talk about? если через это ты получишь Кришну, ты все получишь. О чем еще ты хочешь говорить? Right? Even in material life, they ask these successful guys, millionaires, billionaires, you know, how did you become so successful? Даже в материальной жизни спрашивают этих миллионеров, как вы стали так успешным? Right? And they give you the books, right? This is secret of success. И они дают тебе книгу, этот секрет успеха. If you just focus on the secret of success, you have the best chance at becoming successful, Если materially or spiritually. сосредоточишься на секрету успеха, то у тебя самый лучший шанс быть успешным, либо материально, либо духовно. So Prabhupada said all of the advancement in your spiritual life is more or less completely depending on the mercy of your spiritual master. Что Прабхупада Well, говорит? maybe we should try to figure what does that mean? Что весь успех духовной жизни, он зависит от милости духовного учителя. Можешь попытаться понять вообще, что это значит тогда. Prabhupada says if you want to know if Krishna is happy with you, see if your guru is happy with you. Что Прабхупада говорит, если хочешь узнать, Кришна доволен тобой или нет, посмотри, гуру доволен тобой или нет. If you do everything nicely, sincerely, to the best of your ability, the guru will be happy with you. Если все самым лучшим образом делаешь, тогда гуру будет доволен тобой. Krishna will be happy with you. Кришна будет If you're trying to доволен тобой. improve yourself, Если ты you're пытаешься admitting your mistake, изменить себя, you're trying to признаешь свои overcome it, you're ошибки, trying to rededicate yourself, you're Пытаешься trying to keep your faith up, you're trying to get mercy, Превзойти automatically you это. deserve mercy. то есть получить милость, и автоматически ты получишь эту милость. So associate with devotees who are thinking and discussing the secret of success. Общайся с преданными, которые думают и обсуждают вот этот секрет успеха. Then you have the best chance of becoming successful. Тогда у тебя лучший шанс быть успешным. That's why Prabhupada said, this is what I did to get mercy. Что Прабхупада говорит, это то, что я сделал, чтобы From my милость spiritual получить master. от своего духовного My учителя. Guru said, this is what I did to get mercy from Srila Prabhupada. Мой Гурудев сказал, это то, что я сделал, чтобы получить милость от Шрилы Прабхупады.
Narada Muni said, this is how I got mercy. Нарада Муни говорит, это то, как я милость получил. Dhruva Maharaj said, this is how I got mercy from Друга my spiritual Махарадж, master. это то, как я получил милость от своего духовного учителя. Pracheta is, oh, this is how I got mercy Прачеты тоже, это то, как я милость from получил my spiritual от master. своего духовного учителя. Prahlad Maharaj, oh, Prahlad this is how I got mercy. Это то, как я милость получил. This is how I became advanced. Это то, как я стал продвинутым. They're all saying the same thing. Они все то же самое говорят. That's the secret of success. Это That's why they're секрет saying it. успеха. Поэтому они и говорят об этом. And Krishna is saying, my devotees, who, my representative, they're more dear to me than myself. Кришна говорит, мои преданные, мои представители, они наиболее дороги мне, чем даже я сам себе. Service to them is more significant to me than even direct service to myself. Он Krishna говорит, said. служение им намного важнее, чем даже напрямую служение мне. So if you serve and glorify Krishna's devotees, Krishna likes it more Если ты служишь и прославляешь преданных Кришне, Кришне это больше нравится, than if you try to just, serve and glorify Krishna himself чем ты directly. пытаешься служить и прославлять Кришну Secret of напрямую. success. То есть это Because секрет that успеха. makes Krishna more happy. Потому что это делает Кришну более счастливым. So if you can make Krishna more and more happy by glorifying his devotees, who he considers more important to himself than even himself, Если ты можешь прославить преданных Кришны, которые намного более дороже ему, чем он сам then себе, you'll get Krishna's mercy and the Guru's тогда mercy. ты получишь милость Кришны и милость Гуру. Then spiritual life is very quick Тогда духовная жизнь очень быстрая by their mercy. по их милости. And without their mercy, it's like you can go, hundreds of millions of lives. Без их милости можешь просто сотни и миллионы жизней Just like, on your own effort, на trying to своих understand собственных it and усилиях figure it out and пытаться advancing понять, yourself. разобраться, продвигаться как-то. In Kali Yuga, То есть в with no Кали-югу, spiritual background, без духовного so прошлого, sinful age, наиболее atmosphere, греховный век. backgrounds, То есть все это греховное прошлое. so much ignorance, so Так. much lack of understanding of the culture and the knowledge and the philosophy. Так What are we много going to do on our own? невежество, нехватка понимания культуры, философии. Что можем сделать сами по себе? Even Gurudev was talking in the quote of the day how if you're Indian, Как Шрила if Гурудев you're даже really Indian culture, говорил Vedic culture, в цитате дня, если ты как бы you will think how to spread Krishna consciousness all over the ты world. будешь думать, как распространять сознание Кришны по всему миру. Because Mahaprabhu wanted Потому что Махапрабху этого хотел. that those who were born in Bharatavash, those who were born in India, they should think how to deliver the whole world with this information and this culture and this knowledge. Те, кто были рождены в Бхаратаварше, в Индии, они должны думать, как распространить эту культуру сознания Кришны по всему And миру, if освободить весь мир. And if they're not thinking like that, they're just malecha, И если они так не думают, они просто млечки, selfish, эгоистичные, Млечка. млечка, not real Indian. не настоящие индусы. My Gurudev said, someone asked my Gurudev, well, Gurudev, why it seem like Indian people not so serious about spiritual life? Кто-то спросил моего Гурудева, Гурудев, почему вот индийские люди, они не так серьезны в They have духовной such a жизни? great opportunity from their birth. Why are they not interested in spiritual Такая life? великая возможность с самого рождения, почему они в духовной жизни не заинтересованы? And my Gurudev said, because they're enamored and bewildered by technology Он сказал, потому что они сбиты с толку технологий, and materialism and money and all of this materialism right now. деньгами, всем этим вещам. He said, but this technology will create World War III Но он сказал, что вот эта технология создаст Третью мировую войну, and everything will be и devastated. все будет разрушено. And they'll be riding on bullock carts again in India. И они в Индии опять будут на бычьих повозках And they'll ездить. realize this is what our technology did to us. И тогда они поймут, вот что эти технологии с нами сделали. Then they'll become serious devotees. Тогда они станут серьезными преданными. That's what Srila Govinda Swami said. Это то, что Шрила Горгавица After World War III, После Третьей мировой войны, when they see the devastation of this technology, когда они увидят вот разрушение из этих they will технологий, lose all interest and realize how dangerous it is. они потеряют весь интерес и осознают, насколько это опасно. Then they'll become more serious about their spiritual life. Тогда они будут более серьезны в отношении духовной жизни.
What were we originally talking about? О чем мы там говорили? About how to Hear for the develop. pleasure, yeah. Hmm? How to hear for the pleasure of the spirit. Oh yes, yeah. What happens is if you're getting nice reciprocation from Guru and Krishna, we have to be careful, like not to lose it. Если ты получаешь хорошее взаимоотношение Гуру Кришны, нужно быть осторожным, чтобы не потерять это. Right? So if you become proud, Становишься гордый, you know, if you develop a different mentality or mood, you can lose настроение it. какое-то развиваешь, ты можешь потерять это. So if you have to keep yourself humble, Поэтому нужно быть смиренным, you know, you have to keep the mood going. нужно умонастроение Then you поддерживать. keep the reciprocation Тогда ты coming to you. сможешь поддерживать эти взаимоотношения, которые к тебе But if we приходят. think, oh, now I'm advanced and I'm getting mercy and I'm, you know, I'm this and I'm that and I know this and I'm that, all of a sudden, you know, all of a sudden it's like the plug is like pulled, you know. Если думаешь, что я продвинутый, получаю милость, то есть ни с того ни с сего, хоп, этот, как это, тебя отключат. Now you're not running on mercy, you're just like, you know, you're lost, you unplugged yourself. Сейчас ты не на милости едешь, ты просто себя взял и отключил. So it's like the fan, you know, it just gradually Это как just comes to a вентилятор. grinding halt. То есть он потихоньку будет останавливаться. Then you realize, oh, I better plug back in. И ты будешь думать, лучше мне обратно это воткнуть So I got to провод. have the right attitude, the right mood, approach properly, you know, all the different subtleties that are required to get mercy and to keep mercy. It has to be cultivated, understood first, practiced, get practical result, and then cultivated as Все эти much as possible. Тонкости они необходимы, чтобы понять, как получить милость и это культивировать, Practice it. практиковать. So once I saw how to get that mercy and how this is pleasing to my spiritual master, and I feel some reciprocation and blessing, then I said, okay, let me try to do this every day. И когда я видел, какую милость получаю взаимоотношения, я думал, так, я хочу это делать каждый день. Anytime I did it in the beginning, it worked. Каждый раз, когда я делал вначале, это And then работало. once it was working and I was getting such results and reciprocation, I realized the science of that. Когда я начал получать эти взаимоотношения, я начал понимать вот эту науку, как это I работает. realized the process of that. Я начал понимать And when you этот do it процесс. right, what kind of results you can get. Если ты делаешь правильно, какой результат ты And получаешь. when we don't do it right, for whatever reason, И если мы не делаем это you правильно, don't get the same reciprocation or the same results, не получаешь то же самое взаимоотношение, тот же самый or the результат. same, you know, realization Не ту or же самую experience. реализацию или опыт. And then if you're really smart, you'll say, okay, this is unacceptable. Если ты достаточно разумен, ты поймешь, это неприемлемо. Because we know there's a way that you can get the real thing. Потому что ты знаешь, есть способ, как получить настоящие So вещи. then we have to, when we hear that and we're reminded, then we have to go back to the basis. Когда the мы basics, слушаем об этом, напоминаемся, нам нужно вернуться к основам and rededicate и перепосвятить and себя. cultivate И again. культивировать это опять. And this is again and again. Maya will always try to distract you and disturb you and pull you away. And when you don't like the results, or you're reminded of the actual process and system, then you say, oh yes, I have to do like that. Then you'll immediately pick it up again. И когда ты будешь, тебе будут напоминать о настоящем результате, процессе, ты сразу же будешь это обратно возвращаться, а иначе Майя тебя будет постоянно That's отвлекать. the benefit of associating and hearing and chanting. Это благо слушания и воспевания, It общения. reminds us Это напоминает нам, of what is our goal, какова наша цель, what is the secret of каков success, секрет what is the успеха, process to get mercy, каков процесс получения how милости, everything's based on mercy, как все основано на милости. and what are those mood or lack of proper consciousness which is not allowing us to deserve mercy. И каковому настроению нехватка правильного сознания, которое не позволяет нам получить милость. Something like that. Что-то вот такое. One more. Еще один вопрос. So he's continuing that. If, Who? Продолжает. Ashutosh Prabhu is continuing Продолжает. that if a disciple hears Если ученик nicely, хорошо then слушает,
Guru can do тогда his service гуру может nicely. делать свой Then Guru what? Can do his service. He can do his service nicely, Guru. Yeah. So, so does it also Это mean значит, that a также, disciple что ученик should bring as many conditioned souls to the привести spiritual master как можно больше обусловленную душ to духовного hear from учителя, him? чтобы So они that this is слушали also его. part of this Это также часть pleasing the spiritual master часть того, through что hearing. удовлетворяет Absolutely. духовного учителя через слушание. But you have to bring, the right people. Ты должен привести правильных людей. Right? If they're very simple Если and они they're, очень простые. even they don't know anything, Даже если они вообще ничего не знают, but they're simple, И они they're простые, open, they're открытые, interested, они заинтересованы, curious. любознательны, or they're trying to sincerely, understand about God and do Пытаются some service for God. искренне понять Бога, делать какое-то служение для Бога. They have to have like some preliminary qualification. Какая-то предварительная квалификация должна быть. Otherwise, if you just collect a bunch of lazies А and если crazies, сумасшедших каких-то и лентяев собираешь, and they're just completely disturbing in the class, просто обеспокаивают на лекции. of course, if they can just sit in the corner and not Конечно, если do в or углу say anything, где-нибудь там сидят, ничего не говорят, and they can somehow let it hit their и так ear, или that's иначе это also all до right. их ушей может дотронуться, это нормально. But better, if you're convinced and it's convincing, then find similar-minded, intelligent, capable persons who have the best chance at understanding the subtlety of this process. Но если ты сам убежден и можешь убедить других, тогда найди каких-нибудь искренних людей, которые могут понять эти тонкости духовной жизни. Then the spiritual master would be very happy with Тогда it, духовный учитель очень доволен, because then he счастлив. can speak in a much more subtle and much more advanced kind of way, because Krishna knows that's required for them to hear that. Потому что он может более таким тонким образом говорить, более возвышенным образом, потому что Кришна знает, они нужны, им нужно это понять. When Prabhupada went to, I think it was Amsterdam, and he saw all those hippies over there. Когда Шрила Прабхупада приехал в Амстердам, он там этих хиппи увидел. Did you ever go to Amsterdam? В Амстердаме был, Srivas had a, he worked in a cafe over there, Шривас там в кафе работал. But when Prabhupada saw all of these people in Amsterdam, Когда Шрила he's, Прабхупада they're видел этих completely людей drugged out of their в minds, Амстердаме, они полностью под наркотиками были. right? Out of their minds. Они вообще безумные Crazy. были, сумасшедшие. And Prabhupada looked at these people and he said, Прабхупада oh, посмотрел на этих людей. don't try to preach to these people. Им даже не пытайтесь проповедовать. They're like zombies, Они как зомби. Don't try to preach to these people. Just give them prasadam Не надо им проповедовать, просто дайте им просад. and just do harinam. И просто харинаму Let them hear делайте. holy name and just give them prasadam. They Пускай cannot они understand anything about philosophy. Слушают святое имя, кушают просад, в отношении философии они вообще не могут ничего понять. So what we're talking about is very, very subtle aspect of devotional service. То, о чем мы говорим, это очень тонкие аспекты преданного служения. Even people in the movement who are practicing devotional service, they don't understand this. They Да. cannot understand this. Даже люди, которые в движении практикуют преданное служение, даже они не могут это понять. So we have to understand, the quality of what the spiritual master is trying to speak, and try to find people who could possibly participate in that discussion. Мы должны понять, какое качество духовный учитель пытается объяснить нам, и мы должны найти людей, которые способны оценить и принять участие в этом like обсуждении. higher teachings. It's actually meant for more advanced students. Это как высшее учение, это предназначено для более таких развитых учеников. It's like Prabhupada in the beginning, he said, just come, chant, dance, take prasad, go back to Godhead. Шрила Прабхупада вначале говорит, приходите, кушайте просад, танцуйте, возвращайтесь обратно к Богу. So of course Prabhupada, Premi Bhakta, Nitya Siddha, Mahabhagavata, he knows everything. Конечно, Шрила Прабхупада, Нити Сида, Премика Бхакта, он знает все. But he knows the audience is not qualified. Но он знает также, что аудитория не квалифицирована. So qualified preacher, he knows time, place, circumstance, candidate. И квалифицированный проповедник, он знает место, время, обстоятельства и кандидатов. But these teachings is how to go, an emphasis on how to go from mixed bhakti
to pure bhakti. Но это учение делает акцент о том, как перейти от смешанного бхакти к чистому бхакти. That is this class. Вот это лекции об этом. So you need students who want to go from mixed bhakti to pure bhakti in a serious way. They're the best candidate to get this information. Нужен ученики, которые хотят от смешанного бхакти к чистому бхакти перейти. Вот это очень хорошие кандидаты для этой информации. I remember Srila Govinda Swami was preaching in New York City, Я помню, Шрила Горананда Самарадж в Нью-Йорке проповедовал. and he was speaking in Prabhupada's rooms in New York Temple. Он в храме в Нью-Йорке, в комнате Шрилы And he Прабхупады was говорил. explaining all of these things. И он объяснял все эти вещи. And then one new boy, he raised his hand И один паренек, он поднял руку at the end, в конце. and he said something about like who is God, or like this type of basic question, you И know. он сказал какой-то простой вопрос, там, кто такой Бог или что-то такое. And Gurudev said, oh, he pointed to the vice president and said, you just ask this person, he'll help you to understand И all он of that. просто вице-президенту сказал, ты спроси эту личность, он поможет тебе это понять. So Prabhupada, in the beginning, you know, you're giving the basics, but Поэтому then Шрила after Прабхупада, year after year, decade after decade, then Prabhupada's books and teachings, everything is there, but it just has to be brought out and understood from those who understand it on that Шрила platform. Прабхупада вначале давал основу, но потом время проходило, то есть в книгах все из Шрилы Прабхупады, поэтому нужна личность, которая объяснит какие-то другие вещи. So if you meet these type of persons, you know, those are the persons who are probably most likely to appreciate or accept these type of more subtle explanation about higher teachings in Prabhupada's books and teachings. Если ты встретишь таких личностей, которые больше заинтересованы в этом высшем учении из книг Шрилы Прабхупады, That will help. это поможет. So it's just not bringing like some warm body, you know. Это не просто ты как бы притаскиваешь теплое тело какое-то. I brought a warm body, you know. Теплое тело He's притащил. crazy. Он сумасшедший, He's a madman. безумец. He's a lazy and a Он crazy. лентяй и сумасшедший. He thinks he's a guru. И он думает, что он гуру. He thinks he's God. Он думает, что он Бог. Better don't bring those people. Лучше вот таких людей не Just приводить. give them some prasadam or something like Просто that. дайте им какой-то просад там. All right, Хорошо? Ashutosh. Ашутош. If you're convinced, and it Yes, wasn't easy to convince Ashutosh. Ты убежден, но это нелегко Ашутошу убедить. He was very skeptical. Он такой очень He скептичный, was very suspicious. очень подозрительный. Because he's smart. Потому что он разумный. He doesn't. I don't want him to blindly accept, Я не хочу, чтобы он слепо принимал. and neither did he want to blindly accept. И чтобы и он также не хочет слепо принимать. So by Krishna's mercy, Guru Krishna's mercy, we're able to convince him. По милости Кришны, Гуру Кришны, мы способны как убедить его. Now he came. Сейчас он пришел. This is not really meant for everybody. Это не на самом деле не предназначено для всех. Like I said, even people in the movement don't understand it. Как я говорю, люди даже в движении, которые находятся, они не могут понять это. Where is that in Prabhupada's books? Где это в книгах Шрилы Прабхупады? Right there. Да прямо You здесь. can't see that? Что, не можешь видеть это? So my Gurudev, one of his missions was to explain the higher teachings and showing how all the highest teachings are there within Srila Prabhupada's books and teachings. Моя That was миссия, one of his goals and missions. одна из целей миссии моего духовного учителя была показать, как вот эти высшие учения, они все находятся в книгах Шрилы Прабхупады, в его учении. Because he understood and was instructed by Srila Prabhupada to Потому, gradually help my devotees and my followers to understand these higher teachings within my mission, within my institution, within my books and teachings. потому что он был наставлен Шрилой Прабхупадой, чтобы постепенно последователи Шрилы Прабхупады, чтобы Шрила Горананда Самарадж помог объяснить все эти учения внутри These организации. people are foolish. Эти люди, они глупые. They think, oh, you know, Govinda Swami thinks he's more advanced than his spiritual Они master. What a думают, nonsense. Шрила Горананда Самарадж более продвинутый, чем его духовный учитель. Что за глупости? My spiritual master knows perfectly
perfectly well that Prabhupada Nitya Siddha Mahabhagavata Premi Bhakta, Мой духовный учитель знает highest devotee of Radha and Krishna. совершенным образом, что Шрила Прабхупада высочайший преданный Рады и Кришны, Нитья Prabhupada Сидха knows Махабхагавата. everything. Шрила Прабхупада все знает. Everything is in his books and his Все teachings. в его книгах и учениях. But who can see it? Who can understand it? Who can realize it? Но кто может видеть это, понять и осознать? And because they can't, then they run out to the Gaudiya Math or this Babaji or that one because they can't access it within their own spiritual master's books and teachings. Но You see? поскольку они They don't see it, they don't realize it and understand it how it's there. не могли это понять, поэтому они шли в Гаудиамат, в Бабаджи, у них нету доступа к книге, к книгам своего духовного учителя, они не могут видеть это там. That's the proof. Это доказательство. That's why Srila Gauragovinda Swami said, I never left. Поэтому Шрила Горган Самарадж говорил, я никогда не оставлял Искон. I hope that helps. Надеюсь, это поможет. Any last thing? Что-то последнее? Ashtar saying, thank you Guru Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Ashutosh, he was not easy. Ашутош, он такой нелегкий случай. His friend was a little more simple. Его друг такой более проще был. Ashutosh was like a tough nut to crack, you know. Ашутош, он такой крепкий орех такой. But Krishna, he can convince anybody. Но Кришна всех может убедить. If you just present the truth, Если ты просто honestly, представляешь genuinely, истину, from по-настоящему, Krishna честно, от and Кришны Krishna's и Parampara, Кришна Парампара, for anyone who is really sincere and intelligent and open, Любой, Krishna will convince them. искренен, открыт, тогда Кришна убедит его. That's why you have to quote absolute truth. You have to quote authority. Поэтому нужно цитировать авторитетов. And then if those words are realized Если эти слова осознанно and реализованы empowered, и уполномочены, and Krishna within their own heart gives them intelligence and faith, и Кришна изнутри даст разум и веру, then they'll accept it. тогда они примут это. If they're serious, Если они серьезны, if they have any, good brain если substance. у них есть немного мозгов. Okay, Хорошо. thank you everyone. Спасибо всем. Appreciate it. Ценю это. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda, Jai. Gaura Premanande, Srila Prabhupada, Srila Gurudev. Wow, you must have all become so sincere and serious to hear how to get mercy. It must have come from all of you. Это, наверное, все от вас пришло. Может, этот провод как-то убрать? Didn't I tell you if it's not going to come from you, then